Dobrý deň, tak neviem, že asi môžeme možno začať. Hej? Tak ešte počkáme, že teda ak by mohol niekto pozvať ľudí, ktorí sú ešte vonku sem medzi nás, tak by to bolo skvelé. A vás by som možno poprosila aj s ohľadom na to, že budete môcť klásť jednotlivým prednášajúcim otázky, tak by bolo možno super, keby ste možno prišli trošku bližšie, aby sme to nemali ďaleko, ale ak vám to vadí, tak kľudne zostaňte tam, kde ste. Ďakujem. Miška, sme sa povedali, že si budeme aj navzájom klásť otázky, keby náhodou neboli, takže pokaždé ti napadne, že alebo Petrovi ako Davidovi, ale nejaká otázka, tak môžeš aj ty sa opýtať. Dobre. Medzi nami trošku rozhovor. Radí. Ja rozumiem, ale... Ja som sa skoro v Košiciach naučila po maďarsky, ale len skoro. Dobre, tak ešte tu máme taký jeden organizačný pokyn, že pokiaľ niekto ste z Poľska a rozumiete mi po slovensky a chcete mať tlmočené prezentácie do poľštiny, je tam možnosť, len si potrebujete vyzdvihnúť staničky pred vchodom, lebo máme tu simultánne tlmočenie, takže je táto služba, ak máte záujem. Dobre, tak asi začneme. Možno sa ešte nejakí ľudia pridajú. Tak ďakujem veľmi pekne, že tu s nami strávite 1,5 hodiny a budeme spolu hovoriť o tom, čo znamená turizmus za Európske hlavné mesto kultúry. Moje meno je Iveta Niňajová. 6 rokov som pôsobila ako výkonná riaditeľka vo Visit Košice v organizácii destinačného manažmentu pre mesto Košice pred, počas a po Európskom hlavnom meste kultúry. Čiže mám za sebou túto skúsenosť, ako budovať z miesta, ktoré nie je veľmi známe, turistickú destináciu, ktorá niesla titul Európske hlavné mesto kultúry. Zároveň som označovaná za takého pioniera v destinačnom manažmente na Slovensku, lebo tam moja prvá skúsenosť je so založením klastra Liptov, dnes jednej z najrozvinutejších destinácií na Slovensku. Tam som začínala v roku 2008, no a naposledy som nastavovala systém destinačného manažmentu pre Banskobystrický samosprávny kraj. A dnes som tu s vami ako človek, ktorého si kandidátsky tím Európskeho hlavného mesta kultúry najal na to, aby sme práve tú tému cestovného ruchu doniesli aj do kandidátskej prihlášky pre titul Európske hlavné mesto kultúry Žilina Beskydy 2026. Ako vidíte, nie som tu sama, mám tu aj hostí, a to v celku vzácnych hostí.
Začnem možno dámou, ktorá prišla z Košíc a je to človek, ktorý dnes vedie oblastnú organizáciu cestovného ruchu Košice. Takže ja som veľmi zvedavá, s čím Miška Podoláková prišla medzi nás a čo nám odprezentuje, kde sa z jej pohľadu destinačného manažmentu dnes Košice nachádzajú. Druhou dámou medzi nami je Lívia Gažová. Jej hlas možno poznáte, ak ste zo Slovenska, zo živého mesta FM, rádia FM, kde každý druhý pondelok mala svoju reláciu s Milotou Siderovou o tom, ako vlastne na rozvoj miest, na urbanizmus miest pozerať trvalo udržateľne. Okrem toho pôsobí v občianskom združení Čierne diery, ktoré sú fenoménom na Slovensku a majú za sebou niekoľko úspešných projektov, o ktorých Lívia bude hovoriť. No a potom som pri pánoch. Páni sú z Moravskoslezského kraja, reprezentujú Moravian Silesian Tourism, destinačnú organizáciu Moravskoslezského kraja a budú nám hovoriť o tom, ako industriálne dedičstvo dostali do ponuky cestovného ruchu cez tzv. Technotrasu, ale nie len. Čiže budeme hovoriť aj o Dolných Vítkovicích v Ostrave a o projekte POKE, čo je pohornícka krajina. Dnes vlastne jeden z najväčších investičných zámerov, ktoré Moravskoslezský kraj má. No a ja sa na chvíľku presuniem do Košíc. Túto fotku asi poznáte ju aj zo súčasných dní, ak ste zo Slovenska, lebo súčasný pápež sa chystá navštíviť toto sídlisko. Je to sídlisko Luník 9. A prečo ja tú fotku mám, je preto, lebo keď som v roku 2010 prišla do Košíc a zadala som si Košice do Google, napriek tomu, že už mali titul Európske hlavné mesto kultúry, tak najčastejší pojem, ktorý sa v súvislosti s Košicami spájal, bol Luník 9. No alebo potom dom svätej Alžbety ako hlavný magnet, ktorý poznali takmer všetci, ktorí v Košiciach boli. A keď som stála na tlačovej konferencii na ITB Berlín pred mnohými zahraničnými novinármi, tak v podstate taká spätná väzba z ľudí z Bratislavy bolo, že a čo vy tam v tých Košiciach, veď vy tam máte len dom svätej Alžbety. Tak myslím, že to vôbec už dnes nie je tak. A nie je to tak aj v súvislosti s týmto obrázkom. Toto je tiež veľmi známa atrakcia v Košiciach, je to Zoo Košice, zoologická záhrada, ktorá sa po 6 rokoch od toho, ako sme nastavili systém destinačného manažmentu v Košiciach, kompletne sa aj zmenila návštevnícka štruktúra. Čiže dovtedy to boli ľudia, ktorí boli najmä miestni, ktorí navštevovali túto atrakciu. A po 6 rokoch sa ten pomer preklopil na prospech zahraničných návštevníkov, čomu ani samotný pán riaditeľ zoologickej záhrady neveril, že je to možné. Čo som vlastne v roku 2010 našla v Košiciach bolo, že Košice v podstate neboli turistickým miestom. Čo sa týka hotelov, tie boli obsadené najmä počas týždňa, respektíve vôbec neboli obsadené počas víkendov a letnej turistickej sezóny. Reštaurácie vôbec nemali svoje menu v cudzom jazyku. V turistickom informačnom centre nikto nehovoril anglicky. Košice mali jedno letecké spojenie so svetom, a to cez Viedeň za pomerne drahé letenky, aj s ohľadom na v podstate obchodného alebo biznis cestujúceho. Sprievodcovia sa vyjadrovali úplne ku všetkému, najmä ku všetkým propagačným materiálom a ten dizajn tých propagačných materiálov pripomínal skôr 80. roky. No a samozrejme v každej ponuke sa objavoval dom svätej Alžbety, zoologická záhrada. Taktiež v regióne, v okolí Košíc, bol najmä prezentovaný folklór ako hlavná ponuka pre turistov. A najstarší maratón v Európe a tretí najstarší vo svete, maratón mieru, bol navštevovaný najmä bežcami, ktorí boli z mesta, respektíve z najbližšieho okolia. No a najmä, čo je podstatné, v tom mieste nikto v turistickej branži spolu nekomunikoval navzájom. Čiže neexistovalo vôbec žiadne miesto, kde by sa oni stretávali, kde by si zdieľali skúsenosti, kde by bol niekto, kto
kto vedie tú destináciu. No a samozrejme s tým titulom Európske hlavné mesto kultúry prišli obrovské očakávania zo všetkých strán. Nie len na nás, ale aj na všetkých navzájom. No a teraz bola otázka, že čo, keď som spoznala tento stav, že či zvoliť stratégiu, že úteku, že odídem z tejto situácie, alebo sa nejak nadýchneme a proste to zoberieme, že je to ihrisko, na ktorom sa ideme spoločne hrať, kde si postavíme tím, kde si povieme, aké sú pravidlá a začneme na zelenej lúke stavať túto destináciu úplne od znova. No a dnes je v Košiciach úplne nová situácia. Kultúrna infraštruktúra je inovovaná, modernizovaná, navštevovaná nielen miestnymi, ale aj zahraničnými. A najmä Košice sa hrdia titulom, že sú UNESCO mesto of Media Arts, čiže ako jediné v Európe nesú titul UNESCO miesto. No a takto vyzerajú skoro takmer všetky spoty v meste. Nie je to hlavná ulica, čiže tá najväčšia koncentrácia turistov, ktorá tam bola v roku 2010, ale toto je miesto na periférii, tabačka, ktorá žije kultúrou, rôznymi umeleckými žánrami, kde sa ľudia veľmi radi stretávajú a kde je v meste úplne plno, pokiaľ je dobré počasie. Ale aj v horšom počasí. O tom nám asi Miška povie viac. Takže čo nás vlastne čaká z toho turistického pohľadu vo vzťahu ku kandidatúre Európske hlavné mesto kultúry? Ten beatbook, o ktorom vám hovorili kolegovia do poludnia, bude vlastne taká naša hlavná kuchárska kniha, podľa ktorej budeme variť. Tie jednotlivé programové piliere, ktoré sú v beatbooku, čiže tok prírody, továrená budúcnosť a identita bez hraníc, nám dáva základ na úplne novú kultúrnu, ale aj turistickú ponuku. Čiže sú to také naše ingrediencie, ktoré budeme navzájom miešať. Samozrejme sa musíme začať stretávať s tou kultúrnou komunitou, tá naša turistická komunita, vzájomne sa prepájať a spolu teda variť jedlo, ktoré bude chutné, kvôli ktorému sa ľudia do Beskyd budú radi vracať a ktoré bude čím ďalej, tým viac lákať viac návštevníkov. Celý ten beatbook je postavený na hodnotách, či už v kultúrnom alebo prírodnom dedičstve, čiže ten náš headline je udržateľný turizmus s pridanou hodnotou. Prečo s pridanou hodnotou? Lebo tá pridanú hodnotu tam prináša tá kultúra a umenie. A predstavím vám základné také segmenty produktové, v ktorých budeme teda variť to jedlo spoločne, a to je industriálny turizmus. Je to súčasný fenomén, že ľudia cestujú za tým, aby spoznali, ako vyzerali výrobné postupy v minulosti, aby si to odskúšali, aby sa na tých miestach, kde sa to priemyselné dedičstvo kumulovalo, kde sa kumulovali tie znalosti, aby to miesto zažili. Prípadne si tam niečo vyskúšali. O tom predpokladám, že budú hovoriť kolegovia z Technotrasy a Dolných Vítkovíc. Kreatívny turizmus, čiže u nás na Slovensku ešte vo veľmi veľkých plienkach, že hovoríme o tom, že aj tretí sektor, respektíve občianske združenia a neziskové organizácie môžu byť spolutvorcom ponuky v cestovnom ruchu, pokiaľ sa viac otvoria, pokiaľ budú ochotní robiť s nami kurzy, workshopy, respektíve nejaké semináre, čiže kde si budeme môcť naučiť a vyskúšať rôzne umelecké techniky alebo umelecké zručnosti. Hudobný turizmus, to poznáte, to je akože pomerne časté, že asi na festivály chodievate, ale ten hudobný turizmus nie je spojený len s návštevou festivalov a koncertov, ale aj s hudobnými kurzami, čiže môžete sa ísť buď zdokonaliť, alebo si niečo vyskúšať. Komunitný turizmus, toto je skôr známe v tých krajinách tretieho sveta ako u nás, ale prvé lastovičky sú aj na Slovensku. Napríklad na Podpoľaní si môžete zažiť jeden deň na gazdovskom dvore, kde prídete, oblečete sa ako gazda a zároveň vlastne s tým gazdom strávite celý čas. Čiže robíte to, čo vlastne robíva bežne on.
Tomu sa hovorí aj participatívny turizmus, kde vlastne tí miestni sa stávajú sprievodcami a vy zažijete naozaj reálny život, ako žijú tí ľudia na tom danom mieste. Prírodný turizmus, to je vlastne tiež na Slovensku vo veľmi veľkých plienkach. Vo svete je to úplne bežné, že národné parky majú svojich sprievodcov, kde vlastne sa dokážete, vďaka ním dokážete pochopiť, ako príroda funguje a aké sú tie procesy, ktoré zabezpečujú, aby tá biodiverzita tam bola prítomná. Toto je aj náš cieľ. A samozrejme, prespať v nejakých dizajnových útulniach v divočine by bolo tiež skvelé, keby sme k tomu dokombinovali. No a potom outdoorový turizmus. To tu na Beskydách je veľmi rozšírené. Tu asi každý bicykluje, čo som si tak pozrela ponuku jednotlivých turistických destinácií. Takže stráviť čas s tým, že to spojím s dobrodružstvom, s aktívnym pohybom a s adrenalínom. A aj toto by sme radi veľmi budovali aj na platforme Európskeho hlavného mesta kultúry, pretože dizajn a kultúra nám vie doplniť aj takýto outdoorový produkt. No a toto asi všetci poznáte, je to najnavštevovanejšie miesto tu na slovenskej strane Beskyd, Kysucká lesná železnička. No a celý turizmus spojený vlastne s tzv. vlakovým turizmom, že sa presúvate z jedného miesta na druhé ekologicky s použitím buď nostalgických vlakov alebo bežných vlakov, tak toto je tiež téma, ktorou sa v projekte Európske hlavné mesto kultúry zaoberáme. No a toto je náš priestor, toto bude naše ihrisko. Je to priestor medzi Bielsko-Biała, Frýdek-Místek a Žilina, čiže 3 kandidátskych miest a všetkých destinácií, ktoré sa v okolí nachádzajú. A ak dnes má... mne prekrylo to číslo, ale je tam 1,3 milióna obyvateľov, má celý tento trojuholník týchto 3 miest, tak pokiaľ som to dobre zanalyzovala, tak... Počet turistov v Beskydy Valašsko je okolo 299 000 na českej strane. Na slovenskej strane tam, čo nevidno, je 500 000. A poľskú stranu zatiaľ tie čísla nemám, ale môj odhad je, že približne rovnaký počet, ako je počet obyvateľov, toľko tu máme v tomto priestore aj návštevníkov, ktorí tu prespia. A náš cieľ je využiť značku Európske hlavné mesto kultúry na maximum, pretože je to medzinárodná značka, ktorá dodáva istý kredit komukoľvek, ktorý je nositeľom. A spojiť to s prihraničnou značkou Beskydy na tzv. Destinačnú značku Beskydy 2026. A toto je naozaj skutočné okno príležitostí, ktoré sa nám otvára pred nami. A pre nás je dôležité vedieť alebo si zadefinovať spoločne so všetkými turistickými operátormi, že koho ideme vlastne oslovovať tou ponukou, ktorú som prezentovala predtým. Z môjho pohľadu je to nejaký uvedomelý cestovateľ, je to milovník kultúry, umenia a dizajnu a je to objavovateľ. Čiže toto sú segmenty, na ktoré sa budeme zameriavať. Ich budeme hľadať buď v tom trojuholníku, nie trojuholníku smrti, ale trojuholníku života. Čiže budeme sa snažiť ich osloviť, aby migrovali medzi jednotlivými krajinami, lebo oni dnes necestujú, alebo minimálne cestujú za kultúrou a umením medzi týmito 3 mestami. No a potom je to celá Európa. A v tej Európe si musíme vybrať, že ktoré sú tie krajiny, tie zahraničné trhy, ktorých budeme vedieť osloviť touto ponukou. No a potom ako, čiže akú marketingovú komunikáciu zvolíme, aby sme sa k tým segmentom jednotlivým dostali. No a veľmi podstatné je, že s kým to budeme robiť. A opäť mi to nejak prekrylo tie čísla, ale to nebol zámer. Ja som to skôr chcela zvýrazniť. My sme vlastne pred chvíľočkou urobili taký spoločný akt a to je podpis memoranda o spoločnom postupe medzi všetkými turistickými operátormi, čiže turistickými organizáciami, ktorí sa na území Beskyd nachádzajú. Je ich 17. A tieto subjekty podpísali memorandum o tom, že vytvoria v prípade úspešnej kandidatúry neformálnu marketingovú alianciu,
na to, aby sme spoločne pripravili tú marketingovú stratégiu, kde využijeme na maximum značku Európske hlavné mesto kultúry a všetky možnosti, ktoré nám táto kandidatúra ponúka. No a toto dúfam, že sa nám vlastne podarí dostať do médií, nielen v našom trojuholníku života, ale do celej Európy. Čiže rôzne umelecké intervencie v mestách, v prírode a že o nás budú písať zahraničné časopisy, ako sme to skvelo zvládli, ako sme doplnili to naše úžasné prírodné dedičstvo o niečo, čo má trvalú hodnotu a to je kultúra a umenie. Takže ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť v tejto chvíli. To bol taký môj úvod do toho, čo kolegovia veľmi pekne rozvinú. Každý v inej oblasti turizmu. Miška za kreatívny priemysel. Lívia možno za participatívny, komunitný, ale aj prírodný. A kolegovia z Moravskoslezského kraja za ten industriálny turizmus, respektíve spoznávanie industriálneho dedičstva. Takže ja v tejto chvíli ďakujem za pozornosť. My sa tu tak medzi sebou budeme po tých príspevkoch rozprávať a keď máte ktokoľvek, kedykoľvek otázku, je tu kolegyňa vpredu a ja by som bola veľmi rada, aby sme možno vytvorili medzi sebou takú neformálnu atmosféru a ste sa pýtali čo najviac. Ak ste niečomu neporozumeli, respektíve chcete vedieť viac, tak sme tu pre vás. Ďakujem pekne. Tak neviem, či je otázka. Môžete. Děkuju. Ano, dobrý den, jsem Václav Pokorný, jsem ředitel festivalu Cirkulum, což je mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla a moje otázka zní, vím, že v Košicích vznikl festival Imaginácie. Z nějakého důvodu zanikl a myslím si, že to byla velká škoda. My bychom se taky rádi zapojili vlastně do tady tohohle trouhelníku a vlastně podle mě je strašně důležitá udržitelnost vlastně těch projektů, které vznikají. Tak jestli máte informace, z jakého důvodu tak významný a tak velký umělecký festival zanikl, který podporoval živé umění. Děkuju. Ja poviem len do toho môjho bodu, kedy som tam bola, čiže to je rok 2016. Myslím, že bolo to pred rokom 2013 počas a ešte asi 2014 sa to odohrávalo. No a jednoducho verejné zdroje na podporu kultúry boli nejaké. Európske hlavné mesto kultúry vygenerovalo pomerne širokú ponuku. Vzniklo veľmi veľa operátorov, takých tých tradičných operátorov, ako bola pani Blaškovičová Imaginácie, tak v podstate nejakým spôsobom vytlačili, lebo ten festival bol pomerne náročný na financie. A jej sa to už nejakým spôsobom nevyplácalo pri tej zníženej dotácii, ktorú z mesta mala. Čo je veľká škoda, pretože bolo to fenomenálne. Išlo to centrom mesta, končilo to v Mestskom parku a malo to naozaj dopad aj na návštevnosť mesta, keď sme si vlastne robili analýzu hotelov a ich obsadenosti počas konkrétnych podujatí, lebo toto bolo zaradené ako veľké podujatie, tak naozaj ten dopad tam bol. Žiaľ, proste tá politika, kultúrna politika sa po tom roku Európskeho hlavného mesta kultúry zmenila a tí tradiční operátori, ktorí boli zvyknutí na nejaké financovanie, zrazu boli teda v konkurencii s ďalšími. To je to, čo ja viem, ale možno Miška, ak ma chceš doplniť, OK. Možno by som len doplnila aj Vedka, že áno, máš úplnú pravdu. My sme včera vlastne mali práve na úrovni strategického plánovania mesta predstavený kultúrny plán na najbližších 7 rokov a práve to sa tam vlastne otvorilo. Jednoducho tie podujatia zanikajú z dvoch dôvodov. Jeden je nízka možnosť financovania. V tom roku 2013 to bolo úplne niečo iné a ešte asi je podľa mňa rok, dva potom. A druhá vec, ktorú tiež akože riešime, je, že s tým rokom 2013 prišiel aj
nazvem to zvyk návštevníkov, dostávať zdarma alebo za veľmi nízke stupne vysokú kvalitu. Klesla kvalita a nie je vlastne záujem platiť za nové podujatia, ktoré nie sú ani na takej medzinárodnej úrovni, ako boli tie predtým. Takže je to taký ako keby, nazvem, problematický fenomén po EHMK. May I ask a question in Za otázku. Yes. Áno. Is it okay if I ask in English? Yeah, it's okay. Right. Okay. What I've discovered, I'm an orchestra conductor. My name is Paweł Kotla, and also I'm a president of a Temida Foundation in Bielsko-Biała. Po polsku, tak? Dobrze, to mówię po polsku. Moje nazwisko Paweł Kotla, jestem dyrygentem orkiestrowym i też prowadzę Fundację Temida w Bielsko-Białej. I z mojego doświadczenia pracy w instytucjach kultury, do niedawna byłem jeszcze też dyrektorem Filharmonii Kaliskiej, zauważyłem, że podstawowym problemem w promocji działań kulturalnych jest przede wszystkim informacja. I to nawet widać w Bielsku-Białej, gdzie jest świetny informator kulturalny, pełna kultura dla Bielska, natomiast nie ma regionalnego. Czyli ludzie w Bielsku nie wiedzą, co się dzieje w Wiśle, w Ustroniu. Ludzie w Wiśle, w Ustroniu, gdzie przyjeżdża dużo turystów, nie wiedzą, co się dzieje w Bielsku. Czy w Koszycach Państwo rozwinęli jakieś nowe strategie właśnie informowania o wydarzeniach kulturalnych na poziomie regionu? I czy, tak się zastanawiam też, nie wiem, czy Pani mogłaby odpowiedzieć, czy byłaby jakaś strategia stworzenia takiej informacji tutaj na Trójstyku? Môžem po slovensky alebo English? Tak, mám tlumača. Tak. Skúsim po slovensky. My sme v roku 2010 založili turistickú organizáciu mesta a tá mala svoju web stránku, kde sa zhromažďovali všetky informácie o kultúrnych podujatiach v meste. Rovnaké sa udialo v regióne. Vznikla turistická organizácia, ktorá z okolia Košíc, konkrétne Košického kraja, zhromažďovala všetky informácie o podujatiach v kraji. A miestni si zvykli, že začali chodiť na tieto turistické stránky, kde mali aktuálne informácie o podujatiach. Čiže je to úloha práve tej turistickej platformy alebo turistickej organizácie, aby vytvorila pre prospech kultúrnych operátorov takýto informačný servis, lebo miestni tam prídu automaticky a zároveň si to nájdú aj zahraniční návštevníci na týchto turistických portáloch. Toto je moja skúsenosť. Dobre, tak ak už nie je otázka, tak ja odovzdám slovo kolegom z Moravskoslezského kraja. Neviem, pôjde asi David prvý o technotrase a potom ho doplní Petr. Páči. Dámy a pánové, dobrý den. Moc děkuji, že jsme byli přizváni k Evropskému hlavnímu městu kultury Žilina Beskydy 2026, protože my konkrétně v Moravskoslezském kraji vnímáme tento obří potenciál, který je před náma a myslím si, že pokud se nám to povede velmi dobře využít, zrealizovat spoustu aktivit, když prostě ten potenciál dobře uchopíme, tak si myslím, že Beskydy dostaneme na mapu Evropy v roce 2026 a pokud se nám povede dobře zajistit udržitelnost, tak i na spoustu let potom. Mé jméno je David Karčmář, kolega Petr Koudela. Přijeli jsme z Moravskoslezského kraje, jak nás hezky uvedla Iveta, a zastupujeme společnost Moravian Silesian Tourism. Jsme krajskou destinační společností, to znamená, že certifikovanou krajskou destinační společností. Povedete se mi přehodit snímek? Zkuste vy? Jo. Takhle. Certifikovanou, to znamená, že jsme partnerem Czech Tourism a vlastně řešíme aktivity Czech Tourism, společné propagační aktivity pro celý Moravskoslezský kraj.
Naším zřizovatelem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, je 100% vlastníkem a naším hlavním cílem je destinační management, to znamená marketing cestovního ruchu, koordinovat a řídit aktivity v cestovním ruchu na území Moravskoslezského kraje. A jak vidíte i logo Interregu 5A, tak realizujeme i několik přeshraničních českopolských projektů, kdy se snažíme vytvářet produkty v cestovním ruchu. Co bychom vám chtěli s kolegou představit, je náš industriál. Jsou to naše technické památky a tím hlavním, čím se chceme pochlubit, je technotrasa. Věřím, že jste už o technotrase slyšeli, ale přece jenom se nebudu ptát tak do pléna, protože jsme pořád v začátcích. Technotrasa, surová krása Severní Moravy a Slezska, je unikátní stezka technických atraktivit, která nám v Moravskoslezském kraji propojuje zhruba 31 atraktivit, mám to označeno jako negastro-partnerů, 15 gastro-partnerů, protože samozřejmě, když cokoliv navštěvuji, láska prochází žaludkem a žádná láska není tak opravdová jako láska k jídlu. Takže proto jsme doplnili i ty technické atraktivity o gastropartnery a ty atraktivy nám zajišťují zhruba 40 prohlídek, 40 nějakých aktivit v rámci technotrasy. A jak vidíte, to rozložení je po celém Moravskoslezském kraji. Co teda ta technotrasa vlastně je? Je to klíčový produkt turistického regionu Severní Moravy a Slezska. Proč klíčový produkt? Když jsme v roce 2014-2015 řešili, co je vlastně to unikátní toho Moravskoslezského kraje. Jsou to hory, jsou to Beskydy, Jeseníky, je to metropole Ostravy. Vsadili jsme na naší industriální historii, protože až pár let zpátky, tak 10 let zpátky bylo slovo horník anebo těžký průmysl v Ostravě vysloveně považováno za sprosté slovo a Ostrava se od té své průmyslové historie chtěla odpoutat. Tak ne, my jsme technotrasu postavili úplně na jiném principu, protože v Moravskoslezském kraji máme nejvyšší koncentraci technických atraktivit v rámci celé České republiky. Já záměrně říkám atraktivit, ne památek, protože máme v technotrase i funkční podniky, které nás zvou na takzvané company visits. Takže technotrasa nám představuje unikátní technické dědictví i současnost Moravskoslezského kraje. Funguje na principu spolupráce komerčních a nekomerčních subjektů a povedlo se nám navázat na projekt industriálních atraktivit v Moravskoslezském kraji, který byl ještě realizován z regionálního operačního programu v roce 2012 a 2014. Vždycky je největší boj o logo, nebo o takovou tu hlavní myšlenku. Hned odpovím na otázku, proč srdce? Srdce, lámali jsme si s partnery dlouho hlavu, protože jsme totálně měnili design toho produktu původního. Srdce, symbol hrdosti obyvatel na svůj kraj, linie vznikající pod rukama konstruktéra, opět technika, symbol technické dovednosti, symbol spolupráce partnerů a mě teda nejbližší byl ten obrazec neopracovaného surového kousku uhlí, vápence, žuly, čehokoliv. Chceme sdělit, že v našem kraji můžete poznat hluboké, autentické, jedinečné příběhy lidí, jejich šikovné ruce a srdce vlastně z toho ocelového srdce republiky udělala takovou metropoli a chceme se tím naším technickým dědictvím v podstatě pochlubit, než abychom se ho snažili zašlapat a potlačit. Jdeme do historie, vytáhli jsme významné osobnosti, protože málo kdo si dokázal třeba pana Rothschilda, zakladatele Vítkovických železáren, velmi známou světovou v podstatě osobu, která v National Gallery v Londýně má svoji samostatnou expozici. Takže postavili jsme to na panu Rothschildovi, Ignáci Šustalovi, zakladateli tatrovské, kopřivnické Tatrovky a taky Josefu Sousedíkovi, slovenská Strela, všichni známe. A v těch osobnostech bych mohl jít dál a dál, třeba rodina Hikulů, která
Jednak vyráběla klobouky, ale jednak spolupracovala i s Wernerem von Braun, kdy byla to první raketa, kterou kdysi vystřelili z Nového Jičína nebo lidé od nás do vesmíru. Nebo teda to ještě nebylo do vesmíru. A chceme taky přiblížit tu současnost, protože on málo kdo si uvědomuje, že třeba Břidlice, krajina Břidlice, která je součástí krajiny, která je součástí technotrasy, takže ta Břidlice z Moravskoslezského kraje pokrývá střechu Národního divadla. Že vlastně budovy parlamentu v Vídni i v Budapešti jsou vlastně taky z Břidlice z Moravskoslezského kraje. Bez Břidlice bychom neměli gramofonové desky. Chlapi bychom se kdysi asi těžko oholili. Železná ruda z Pobeskydí, ocelové srdce republiky, Tatrovka, ale i další výrobky, třeba pevnosti z druhé světové války, byly postaveny z železa z Ostravy. A to USP, co vlastně chceme v rámci technotrasy představit, je bohatství přírody. Můžete se podívat do černouhelných dolů, ale i do břidlicových dolů, do lomů na vápenec a můžete se podívat, jak vlastně lidé po staletí přetvářeli živly. Living history, chceme, abyste na vlastní oči zkusili tu oživlou, ožívající a snad nikdy nevyhasínající technickou historii, ten technický a klasický storytelling, kdy opravdu ty jedinečné příběhy vám zprostředkovávají autentičtí průvodci Dolní Vítkovice, Landek Park, Důl Michal. V podstatě většina těch průvodců jsou bývalí zaměstnanci těch závodů, těch továren a dokážou vám ten příběh velmi krásně zprostředkovat. Aby technotrasa nebyla jenom takový náhodný zhluk technických atraktivit, jak jsem to kdysi nazýval, vymysleli jsme si 7 tematických linií a v podstatě ty skupinky těch atraktivit umíme schovat pod cestu železa, opojení dopravou, tradici, styl, eleganci, když živly slouží a pomáhají, to jsou vodní větrné mlýny. A to gastro jsme dostali línii, kde to zavoní do procesu. Ono to propojení je ale i hlubší, protože třeba vápenec ze Štramberku sloužil pro výrobu surového železa v Dolních Vítkovicích, ale i jako přísada betonu, když se betonovaly pevnosti pro druhou světovou válku. Taky pan Rothschild a pan Goodman měli židovské předky, byli to židé a vlastně, teď jsem se přepl dál, a vlastně mají svůj odkaz v židovské synagoze v Krnově. A ještě taková perlička, třeba společnost Masak v Bílovci vyráběla za války knoflíky pro vojáky československé armády a pak i pro Wehrmacht. Celá technotrasa funguje na principu partnerství a řekli jsme si, že nechceme sázet na kvantitu, ale tu kvantitu bychom rádi vykoupili nebo podpořili tou kvalitou. Aktuálně máme zhruba 45 partnerů. Všichni ti partneři fungují na základě partnerské smlouvy, kde je přesně vydefinováno, jaké jsou naše povinnosti pro společný marketing, pro společnou propagaci, ale kde jsou vydefinovány i povinnosti těch jednotlivých subjektů. Tu jejich připravenost, tu jejich míru zapojení a míru aktivizace vyhodnocuje certifikační komise a podle toho ty subjekty mají certifikát A, B nebo C. Celý princip té technotrasy spočívá ve vzájemném doporučování, ve společném prodeji, kdy třeba zřídili jsme pro subjekty, které samozřejmě mají o to zájem, rezervační systém. Ten rezervační systém vyřešil spoustu problémů menším, ale i větším atraktivitám, protože princip, viděl jsem úzkorozchodku na Vychylovce, dobře jsem asi identifikoval, a podobná úzkorozchodka, která je u nás v Moravskoslezském kraji, ale na Osoblaze, je součástí technotrasy, tak oni řešili problém, že jeden týden jim na prohlídku přijede spousta lidí, ale ten vláček jich pobere jenom 300. A třeba 1000 lidí odcházelo naštvaných, že se do toho vláčku nedostalo. Naopak další víkend, kdy vlastně se už rozkřiklo, že tam je plno, tak na ten vláček nepřijel skoro nikdo a vlak jel prázdný, protože oni mají ten parní provoz zajištěn jenom v sobotu, někdy i přes letní sezónu v neděli.
Rezervační systém, jednoduchý, jaký známe z vlaku, jim posloužil k tomu, že vlastně většina klientů je spokojená. Někteří partneři, kteří měli jakoby takové netradiční prohlídky, teď mi napadá prohlídka Weisshunova kanálu v Žimrovicích u Opavy, kdy vyjdete podél unikátního 3,5 kilometru dlouhého vodního akvaduktu, který přiváděl vodu z řeky Moravice do žimrovických papíren. Takže řešili problém, že vlastně před tou prohlídkou nevěděli, jestli opravdu lidé přijdou nebo nepřijdou. Ten rezervační systém, podpořený kampaní na Facebooku a na dalších sociálních sítích, jim vlastně zajistil, že my jsme tu informaci o tom, že ta prohlídka probíhá, dokázali dostat mezi širokou masu potenciálních návštěvníků a na základě toho rezervačního systému zakoupených vstupenek jsme jasně věděli, jestli ten průvodce má vyrážet nebo ne. Zmiňoval jsem společný prodej, společné sdílení dat. Máme jednotnou metodiku měření návštěvnosti, která vychází z metodiky Czech Tourism, takže v podstatě si přesně hlídáme vývoj v čase, kolik návštěvníků nám na subjekty v technotrase chodí nebo nechodí. Jeden vizuální styl a důležité, úplně to nejzásadnější pro tu spolupráci je časté setkávání se, komunikace s partnery, projednávání těch společných témat. Komunikační mix. Gro se opírá o internetové stránky a sociální sítě, Facebookový profil Severní Morava a Slezsko. A tady tyhle ty nástroje jsou podpořeny i dalšími aktivitami, ať jsou to printy v podobě turistických map, trhacích map, v podobě inzerce. Partneři jsou povinni se starat o ten vzájemný společný marketing. Jsou povinni dodržovat prvky jednotné visibility, aby každý návštěvník, který přijde na ten daný objekt, pochopil, že je součástí většího celku a aby se ty jednotlivé subjekty vzájemně prodávaly. Ono se to hezky poslouchá, ale ono opravdu docílit tady tohoto v praxi, v tom prostředí, je nadlidský výkon a sám se přiznám, že ne všude nám to funguje tak, jak bychom si představovali. A pro tento rok kampaň byla ještě podpořena polepem tramvaje v Ostravě, kampaní v rádiu a zapojili jsme do toho i turistická informační centra, kdy pracovníky turistických informačních center zveme jednak na study tour, aby si ty atraktivity v území objeli, ale aby opravdu byli proškoleni a dokázali těm návštěvníkům sdělit komplexní situaci. Ale opět přiznám se, nedávno jsem byl v jednom turistickém informačním centru, zkusil jsem na mladou brigádnici, jestli náhodou neví, co je to technotrasa, že tady vidím ten letáček, tak mi dala tu mapku a řekla, ať se podívám na internetové stránky, že to tam mám krásně popsáno. Tak očekával jsem trošku jiný přístup, ale asi jsem se jí nelíbil. A takhle vypadal návrh té tramvaje, jenom tak už ke konci a tahle ta tramvaj nám skutečně v Ostravě jezdí a přiznám se, že tou inspirací pro tuhletu tramvaj byl hotelový řetězec, to můžu říct, hotelový řetězec Park Inn, který kdysi měl mezi Košicemi a Bratislavou polepenou lokomotivu a jeden vagon. Nevím, jestli to pamatujete, už to velkou řadu let zpátky, ale jakoby to sdílení, ten PR efekt, který ta barevná lokomotiva udělala, byl pro ten hotel tehdy neskutečný. Úplně paráda a já věřím, že se nám takovéto povědomí o značce Technotrasa díky tramvaji v Ostravě také zvýší. Novinky pro rok 2021 máme Technotrasa Card, kdy snažíme se klasický benefiční program, navštívíte atraktivitu, získáváte určitý počet bodíků, za ten počet bodíků získáváte suvenýry. Suvenýry jsme teď masivně rozšířili a to protože opět nám ty suvenýry, trička, všechno vlastně podporuje tuhletu značku. Brand awareness, snažíme se, aby potenciální návštěvníky pořád tu technotrasu viděli co nejvíce kolem sebe, ale samozřejmě všechno odvislé od financí. Tak to je naše technotrasa. Takhle to teď vypadá a věřím, že když se vydáte do Moravskoslezského kraje, zkusíte nějakou atraktivitu, tak ve 100%, jak jsem to teď řekl, tak to asi nebude, ale věřím, že aspoň v těch 70% opravdu uvidíte to, co jsem vám tady teď se snažil během chvilky představit. Děkuju. A pokud máte nějaké otázky, nebo jestli ještě bude prezentovat kolega a pak to shrneme nakonec, Iveto?
Co navrhuješ? Tak, dámy a pánové, já taky děkuju za pozornost. Já bych asi nemohl, moje jméno je Petr Koudla, já bych asi nemohl soutěžit tady s Ivetou v destinačním managementu, teda v položení základního kamene, který si určitě povedl na Slovensku. Stejně tak si vážím Davida, který v Moravskoslezském kraji destinační management budoval, byl u jeho počátku. Já jsem teď přišel do destinačního managementu po 12 letech z jednoho projektu, troufám si říct snad i úspěšného při vší pokoře, snad známého. O tom budu hovořit, jsou to teda Dolní Vítkovice a zároveň tady mám taky jako náhled na projekt, který se v Moravskoslezském kraji chystá. V roce 2009, když jsem přišel do projektu Dolních Vítkovic, tak samozřejmě ambice byla vybudovat nejenom vzdělávací centrum, ale i Ostravu odkomunikovat jako zajímavé místo, kde se budou vydávat návštěvníci, kde začne fungovat, vám možná jistě známé slovo incoming, tak za vzor jsme si vzali tyhle všechny obrovské atraktivity a takhle vypadají dneska Dolní Vítkovice a když projíždíme znovu po těch letech ty obrovské atraktivity, tak aspoň máme pocit, že jsme se přiblížili. Pár obrázků ještě z dnes fungujících Dolních Vítkovic. V roce 2009 se započaly první fyzické práce, připravoval se ten projekt od roku 2003 a tohle je pár fotek za poslední léta. Dnes nejenom festival Colors of Ostrava, ale i stabilní provozy, které od toho roku 2009, kdy jsme započali práce a od roku 2012, kdy jsme začali aktivovat první atraktivity, tak návštěvnost až do roku 2020, do toho covidového, nám dělala radost. Takže jsme se dostali na více než 1,6 milionu návštěvníků, ale bylo zatím asi 2,5 miliardy korun investic, ať už z veřejných či privátních zdrojů a řekněme těch 5 až 10 let fyzické práce. Tak teď jsem se překlikal zase zpátky. K té práci, aby třeba motivoval některé, co se chtějí pustit v rámci tohoto ambiciozního projektu do nějakých infrastrukturálních věcí, tak tohle je třeba dneska sál multifunkční auly Gong Plynwajem a ten levý obrázek je z doby započetí stavebních prací. Takhle vypadá 6. energetická ústředna, která vyvíjela vlastně vzduch, který se pod tlakem vháněl do vysokých pecí. Dneska slouží jako i z České televize, z dětského kanálu prostor pro vzdělávání hrou, tak jako kdysi nás učil pan Jan Amos Komenský. Takhle vypadá 6. energetická ústředna dnes a vlastně před započetím staveb. Tahle ta atraktivita, tady se neukazuju já, i když na té fotce jsem, ale je vlastně věž Vysoká Pec, dnes nazývaná Ball Tower, pojmenovaná podle světoznámém běžci. Téměř 80metrová konstrukce nahoře s kavárnou a my říkáme s adrenalinovou výhlídkou, zmíněný plynojem, kongresový koncertní sál, galerie moderního umění, vlastně pohled před zahájením prací v roce 2009 a dnešní pohled. Science Centrum, vlastně jediná nová stavba v areálu Dolních Vítkovic, svět techniky, kde chodí 10 000 dětí, ale i z rodiči poznávat té vědy, matematiky, fyziky. Kulturní prostor, hlubina bývalý důl, kde vznikla spousta sálů, ateliérů, kde jsou vlastně kreativní dílny, řemeslné inkubátory. Ostatně i tady sídlíme my jako centrála cestovního ruchu Moravskoslezského kraje. Má tady kabaret známý písničkář Jarek Nohavica, má tady klub Vladimír 518, tohle je Jarkova chlouba Heligonka dnes nazvaná. Na celém tom projektu jsme spolupracovali dnes asi s nejvýznamnějším českým architektem panem Josefem Pleskotem. Ten ne úplně všechno kresil, ale držel jakousi linku a koordinoval i ostatní architekty. Tohle je například Horolezecká stěna. Jeden projekt, který se do Dolních Vítkovic chystá a snad se i podaří, návštěvnické centrum regionálního nápoje Kofola, který má u nás tradici.
Národní zemědělské muzeum, které už vzniklo, otevřelo se minulý rok, protože před tím industriálem, to byla ryze zemědělská krajina, vznikají tady teď zrovna aktuálně nové filmové ateliéry, kreativní dílny pro aktivní filmové produkce. Máme tady hlavně ty vzdělávací atraktivity, nazývané mezinárodně science centra a zároveň prostor nejenom pro turistický ruch, který je tady pro nás dnes téma, ale pro různorodé kulturní eventy. Možná ještě jenom z úvodních myšlenek projektu, když přišel pan architekt Pleskot do Ostravy, tak než začal projektovat konkrétní objekty, konkrétní chodníky, konkrétní atraktivity, konkrétní komunikace, tak se začal zabývat celým městem, historickou mřížkou, která vznikla za již zmíněného působení Rothschilda ve Vítkovicích. Jeho manažer Paul Klupizer vlastně projektoval Vítkovice velmi podobně. Následně za 50 let vznikal Zlín, Baťův Zlín a málo se ví, že se učil právě u Kupelvízera ve Vítkovicích. Takovou jakousi výzvou pro Ostravu a zároveň potenciálem je srovnání Ostravy na levé straně projekce a hlavního města Prahy. Ty mapy jsou vlastně promítány ve stejném měřítku a stará Praha, pravý břeh řeky Vltavy, levý břeh řeky Vltavy, tady vlastně vidíte, jak v Praze už je dnes obtížně realizovat jakýkoliv rozvoj. Tím, jakou má historii Ostrava, kde vzniklo mnoho industriálních proluk a dnes už nevyužívaných průmyslových areálů, tady v té budoucnosti Ostravy a v tom potenciálním smýšlení vidíte krásný prostor. Vlastně ten kříž staré Prahy je promítnut do centra Ostravy. Tady se mimochodem nacházejí Dolní Vítkovice a tady je centrum města Ostravy. Ten areál má samozřejmě koncept, každé místo je pečlivě zvažováno, plánováno, takže místo pro kulturu, pro nějaké volnočasové aktivity, pro vzdělávání a zároveň projekty, které jsou zatím jenom, možná dá se říct, ve snech a ve vizích, protože zájem je zachránit Dolní Vítkovice i třeba co se týče těchto velkých aparatur vysokých pecí číslo 4 a 6, které dnes nejsou zpřístupněny a jsou dominantou například v tom panoramatu Dolních Vítkovic nebo na fotkách Dolních Vítkovic. Takže teď momentálně jsme ve fázi komunikace se státem, který zřídil příspěvkovou organizaci kulturní a třeba za pár let by mohla vzniknout podle této hmotové studie i atraktivita nazvaná Muzeum Plus. Dnes tohleto téma Muzea Plus velmi rezonuje a působí nepravděpodobně, ale my jsme měli v Ostravě, a byly to mé počátky teda v Dolních Vítkovicích, měli jsme možnost být u kandidatury na hlavní město kultury v Ostravě. Ostrava to velmi těžce nesla, na rozdíl od Plzně, která to zas až tak úplně neoslavila, ale jsou to naši kamarádi, my jsme všichni byli oslavovat i počátek hlavního města kultury v Plzni, ale musím říct, že tyhle ty projekty, které jsem vám dnes promítal, tak jako teď působí možná Muzeum Plus, nám v tom roce 2009 nikdo z komisařů, možná i z novinářů nevěřil. Tak naštěstí se povedlo to, co se povedlo a moc rádi vás tam přivítáme. Teď jeden projekt, který teda není z naší dílny, nebo nepodílíme se na něm nějak my s kolegou Davidem, ale podílí se na něm a připravuje jej Moravskoslezský kraj. Je to jeden z největších rozvojových projektů. Nezasahuje přímo do Beskyd, ale velmi blízce sousedí s krajinou Beskyd a je to vlastně pohornická krajina, Karviná, Havířov, Orlova, všechny tyhle ty velké města v aglomeraci, které jsou zasaženy tím průmyslem, nejenom vizuálně, ale i vlastně sociálně a ekonomicky tím industriálním zásahem trpí, ale dnes už vzniká řada aktivit, nápadů a příležitostí, jak i tohleto území, jako se to povedlo třeba byť v tom menším, ale velkém měřítku v Dolních Vítkovicích povedlo realizovat i tady.
Takže tady jenom náhled na koncepci, jsou to obrovské plochy, kde mají vzniknout nejenom stánky pro různé eventy, ale například i je tady jeden velký ambiciozní univerzitní projekt, který je možno zahlídnout v Anglii, obrovské plochy pro pěstování rostlin, dá se říct obrovské místo pro realizaci výukových a návštěvnických programů týkajících se biologie, vegetačních témat a tak dále. To je zrovna tohleto území kolem dolu ČS a Lazy. Důl Gabriela, kde vznikají taky konkrétní projekty a konkrétní vizualizace, možná jenom pro ukázku. Areál velmi blízko města Karviné. Karin Lednická, spisovatelka, velmi pomohla tomuto tématu, kdy díky její knize vlastně dnes je tohleto území stále více objevováno. Takže taky vytvořila krásné médium a já věřím, že i tenhle projekt jednou budeme komunikovat v rámci destinačního managementu. Děkuji vám za pozornost. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, nechcete sa vy niečo opýtať, kým dám publiku priestor? Ja sa chcem. Keby ste mohli trochu viac vysvetliť možno o takých akože vlastníckych pomeroch tých Dolných Vítkovíc, alebo že kto bol vlastne ten iniciátor, lebo my máme tiež na Slovensku veľa takýchto starých banských areálov, ktoré napríklad boli sprivatizované, sú vlastne v rôznych akože zvláštnych vlastníckych vzťahoch, že ako toto sa podarilo vlastně. Tak teď jste mě zachránila, já jsem zapomněl zmínit autora projektu, pana Světlíka, ten by mi určitě vyčinil. Byl to pan Světlík, v roce 2008 vlastně ředitel a i majitel velké části tehdy největší středoevropské strojírenské skupiny. On ten areál Dolních Vítkovic vlastně znal, procházel přes něj celý život, kdy si prošel vlastně z ní až téměř romantický od nějakých základních provozů až po nějaké vedoucí a potažmo ředitelské funkce. A byla to jeho vize, myšlenka a jeho obrovská zásluha byla taky to, že si přivedl pro spolupráci pana architekta Pleskota. Takže a zároveň jste udeřila, jak říkáme v Čechách, hřebíček na hlavičku, protože když se teď bavíme třeba na úrovni Moravskoslezského kraje o tom novém projektu POHO, tak ten má oproti Dolním Vítkovicím obrovskou nevýhodu. Není tam ten arbitr, ten hybatel, ten zároveň, který na sebe vezme tu zodpovědnost a ten projekt poposune. U těch velkých rozsáhlých územních projektů je to samozřejmě o různých majitelích, o různých zájmech, o různých komplikacích, které byly i v těch Vítkovicích, ale nakonec ty potíže končily většinou u jednoho stolu, kde ten hlavní arbitr třískal do stolu a ten projekt se pohyboval. Takže je to určitě podstatná věc a já když bývám někdy na různých schůzkách nebo koordinačních poradách k těmto novým projektům a jsem u toho rád, protože jsem si k těmto typům projektů získal vztah, tak vždycky zdůrazňuji na začátek, důležité je, jestli je tady u toho stolu majitel a jestli víme, zda se z pozice majitele něco takového chce, nebo je tam ta vůle. Takže je to v zásadě jedno z těch nejdůležitějších. Tak ja vás vyzvem, či je nejaká otázka. Vidím, že pán z Bielsko-Biała. Ja bym chciał się spytać, bo widzę, że rzeczywiście to jest wspaniały obszar kulturowy, świetne na wydarzenia duże koncertowe i też odwiedziłem tamto miejsce, byłem pod wrażeniem wielkich wydarzeń, które tam są organizowane. Natomiast czy są jakieś dane na temat tego, jaki jest procent uczestników tych wydarzeń właśnie ze Słowacji i z Polski? Bo zauważyłem, że kiedy zainteresowałem się tymi wydarzeniami, dojechanie z Polski, nawet z Bielska-Białej do tego miejsca jest dość trudne, chociażby
przez to, że po pierwsze nie ma na przykład połączeń kolejowych, a druga rzecz, rzeczywiście nawet jazda samochodem jest dość trudna, bo trzeba jechać autostradą, trzeba wykupić tygodniowy, zdaje się, no, taryfę na przejazd. Także dojazd na te wydarzenia do Ostrawy nie jest tak prosty. Czy są jakieś plany, żeby jakby coś z tym zrobić, żeby ta komunikacja była lepsza? Ale mówię, przede wszystkim, czy są dane, w jakim stopniu w tych wydarzeniach kulturalnych uczestniczą ludzie ze Słowacji i z Polski? Já si nechám mluvit Davida, ale zmíním, že vlastně kolegové před mým příchodem připravili a vlastně už začali realizovat přeshraniční projekty. Nejsme tady úplně my dva od toho, že bychom mohli komentovat třeba stav připravenosti dopravní infrastruktury, to ne, ale co se týče projektů, tak za mě a jak to na mě teda působí po příchodu do centrály cestovního ruchu, tak například s Polskem ta spolupráce je dál a se Slovenskem se nabízí. Davide, já nechám tebe asi. Já to vezmu komplexně, jaká je návštěvnost Moravskoslezského kraje a ono to vlastně odráží i počet návštěvníků nebo strukturu těch návštěvníků na těch eventech. První nejnavštěvovanější skupinou zahraničních návštěvníků v Moravskoslezském kraji jsou Poláci a jsou těsně následovaní skupinou ze Slovenska. Takže kdybych to převedl do konkrétních číslech, ony ty čísla nejsou nějak závratná, ale první nejnavštěvovanější jsou Poláci, zhruba 45 000 návštěvníků ročně. Jsou to hosté v hromadných ubytovacích zařízeních, to znamená, jsou to hosté, kteří se prostě ubytovali v nějakém hotelu, penzionu na území Moravskoslezského kraje. Jednodenní návštěvníky tam započítané nemáme. Ty se dopočítávají pouze odhadem a vím, že ten počet jednodenních návštěvníků celkový byl asi 1,2 milionu návštěvníků a z toho 70% bylo z Polska. Ale nejpočetnější skupinou zahraničních návštěvníků teda u nás jsou to Poláci se Slováky, střídají se, jednou vedou o nějaký počet Slováci, jednou Poláci a pak o polovinu míň jsou Němci. Takže tam vidíte ten propastný rozdíl, kdy Poláků, Slováků 45 000, Němců bylo zhruba 20. A ohledně té dostupnosti, nevím, jestli je to známý fakt, ale dálnice D1, která vede z Katovic přes Ostravu dál na Olomouc, tak je bezplatná až na poslední sjezd z Ostravy. Takže když někdo jede z Polska po té D1, tak nepotřebuje dálniční známku, ten placený úsek začíná až za Ostravou. Vlakové spojení přes Bohumín a Karvinou ze Břidovice, vím, že když jsme si dělali průzkum, tak těch Eurocity vlaků, kteří spojují vlastně sever s jihem a jedou buď dále na Vídeň přes Břeclav, anebo na Bratislavu, tak je to asi 8 nebo 10 párů vlaků za den. Takže ta spojení Ostravy je v tomto směru dobré. Autobusové spojení si myslím, že neexistuje. A v rámci jednoho česko-polského projektu by nám měly začít jezdit nepravidelně autobusové linky mezi městem Jastřembě-Zdroj a Ostravou. Mělo by to propojovat dvě atraktivity. V Jastřembě teprve vznikne a v Ostravě dolní oblast Vítkovice. A od října nám bude lítat polský lot z Varšavy do Ostravy. Mělo by to být asi 4krát týdně. Dělali jsme si legraci, že Ostrava se stane nejjižnějším polským letištěm. Ale třeba ostravská zoo má více jak 50% svých návštěvníků z Polska a to obecně ty naše česko-polské projekty. Věříme teda, že nám Slováci ještě rozumí a že my si rozumíme. Mamka je Slovenka, přiznávám se. Ale prostě se snažíme, aby jsme dokázali polským návštěvníkům dát prostě ten 100% jazykový komfort, aby jak expozice, tak nějakou formou řešit průvodce, aby prostě Polák, který přijde do Ostravy, dostal takový výklad jako Čech, který je v Ostravě. Asi ve zkratce. Proše. Moje jméno Josef Golian, jsem majitelem polských portálů
Slovensko v lete, no Slovacia latem, čiže Slovensko v lete a Čechy latem, Čechy v lete a na narty info na lyže. Ja tak doplním, lebo ja som si pozeral teraz v aplikácii Flixbusa, jazdí autobus, niekoľko autobusov už jazdí z Flixbusa Katovice, Ostrava. Ale moja otázka tiež a taká výzva, že by ste sa snažili vlastne jednať aj s týmto dopravcom, s Flixbusom, a tiež s polskými, neviem, polské koleje, ale so samosprávnymi krajmi, že by podporili túto výmenu, bo jak si zobereme konglomeráciu Katovice, to je 3 milióny obyvateľov, Krakova okolie 1 milión, a plus je tam v Krakove žije 150 000 študentov, pričom zhruba ročne je tam 10-20 000 zahraničných študentov na univerzitách. Čiže je to veľká pomoc v návštevnosti a to sú ľudia, ktorí majú v sebe ten dobrodružný duch poznávania. Vieme, že aj pani Níňajová, jak bola šéfkou Košice, že bolo to problematické proste. Čiže už teraz jednať o takých veciach, lebo to sú projekty dlhodobé a znovu by som povedal nutné, ktoré robia v tej turistike takú páku, lebo jasné, že tí ľudia, ktorí sú pracujúci, to majú na to auto, ale ešte u nás v tomto stredoeurópskom regióne nie je auto pre študenta úplne samozrejmá vec, aj hoci sa to postupne mení. A čo sa týka tiež pánovi, tiež môžem odpovedať, čo sa týka Colors festivalu, tak tam, žiaľ Bohu, oni nesprístupňujú tú informáciu, hoci už dá sa to zistiť pomocou toho, že sú tie lístky možné cez Ticket portál kúpiť v inej krajine. Já děkuji za připomínky. To jste mi úplně připomněl. Někde jsem četl, že právě slezské koleje liniové, že vlastně v Polsku funguje jednak národní dopravce, ale potom... Ano. A viděl jsem v jednom plánu, že vlastně, jak jsou vedeny linky z Katovic, ABC, nějaké označení, tak jedna z těch linek končí v Bohumíně. A nám by velmi hrálo do karet, kdyby ta linka nekončila v Bohumíně, ale vedla naopak až do Ostravy. A kdyby se nám povedlo do toho systému třeba dostat i spoj košicko-bohumínské dráhy a kdyby prostě vlaky z Bohumína pokračovaly dál přes Karvinou, Čac a Žilina, tak si myslím, že máme vyhráno, protože vlakem z Ostravy do Žiliny to je hodinka 20? Jak dlouho si jela z Žiliny do Ostravy? Hodinku 20 těch vlaků, spousta vlaků, které vypravují České dráhy, Express Ostravan, jezdí Žilina, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Praha a to stejné i RegioJet a Leo Express a my právě tak jako pošilháváme z Ostravy na tenhle ten váš spoj až do Košic, protože je nám jasné, že po dráze tady tohoto vlaku chytáme města Martin, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Košice, což je pro nás, jakoby pro Moravskoslezský kraj, jak z toho východu, tak z toho severu z Polska, tak z toho západu z České republiky, prostě potenciál. A když si z Ostravy uděláme jako 200 kilometrů kružnici, poloměru 200 kilometrů, tak jsme na počtu nějakých 8 milionů lidí.
Takže katovicko-krakovskou aglomeraci my třeba z Ostravy vnímáme velmi silně, protože já mám 150 kilometrů od Ostravy větší potenciál než je zbytek České republiky. Proč bych se snažil ty Pražáky, nebo Plzeňáky, který musí po cestě minout další významná krajská města, má tam Krkonoše, Šumavu, proč bych je tahal až do Beskyd? Já si raději zkusím stáhnout ten sever, to Polsko se Slovenskem a proto si držme prosím všichni palce, aby jsme měli Beskydy 2026. Super. Ja myslím, že toto budú veľmi prospešné diskusie neskôr, keď tá kandidatúra vyjde a veríme, že áno. A ďakujem veľmi pekne za tento vhľad a ďakujem aj kolegom, že ste medzi nás prišli a odprezentovali to, čo sa v Ostrave podarilo, lebo je to veľká vec pre stredoeurópsky priestor. A ja dám teraz prístor teda Lívii, ak môžem, aby odprezentovala to, čo Čierne diery, občianske združenie na Slovensku. Ešte jedna otázka. Aha, ok, pardon, som si nevšimla. Nevajte Ospravedlňujem sa. Nie, v pohode. Moje meno je Dušan Maňák a chcem sa spýtať dve veci, keďže poznám Vítkovice, bol som tam osobne. Zaujímalo by ma asi, aký veľký manažment zabezpečuje činnosť týchto Vítkovic. A potom, ak by sa dalo povedať, tá ekonomika fungovania. Tam boli veľké investície, že či dokážete žiť z tej návštevnosti, alebo vyžaduje to nejaké dotácie finančné. Prepačte mi, ďakujem. Tak ta šedá část hlavy, ta je trošku z toho, ale já už teď teda od března nejsem ředitelem Dolních Vítkovic, předtím jsem 12 let byl na začátku zase naproti tomu, jsem byl ředitel a neměl jsem žádného zaměstnance, takže jsem neměl komu dělat ředitele, ale byla to výhoda, protože jsem ten provoz i tu ekonomiku mohl poznat od úplného začátku až do teda konce mého období, takže snad vám odpovím správně. Před covidem jsme evidovali asi 500 pracovních smluv, přičemž 150, skoro 150 bylo kmenových zaměstnanců. Proinvestovalo se více než 2,5 miliardy korun a provozní obrat před covidem dosáhl zhruba 135 milionů korun. Já se omlouvám, já to rychle neumím přepočítávat na eura. Covid samozřejmě celou tu organizací zacvičil a já jsem tam vlastně ještě působil rok v pozici ředitele od té doby, co covid začal. Tu firmu jsme zredukovali zhruba na půlku, jak co se týče počtu zaměstnanců, tak co se týče obratu provozního. A dnes se Dolní Vítkovice, jsem v kontaktu úzkém, aktivním, přátelském s novým vedením Dolní Vítkovic a odráží se ode dna, snad to tak vydrží a znovu nabírají zaměstnance a znovu roste počet rezervací na akce, návštěvníků. Takže tak, jak jsme tu firmu zredukovali na nutné minimum, nějakou udržitelnost, tak teď už zase tenhle ten postižený provoz covidem snad se bude těšit lepším zítřkům. A co se týče financování, tak projekt Dolních Vítkovic byl kombinací veřejného a privátního sektoru. Byl organizován a provozován pod hlavičkou spolku, kde byly jak soukromé firmy, které byly odhodlány do toho investovat. Nebyli to vždy jenom majitelé těch objektů. Potom to byla univerzita, vlastně největší Moravskoslezská univerzita, Vysoká škola báňská, Technická univerzita a na základě strategických partnerských smluv město Ostrava, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Národní památkový ústav. Z toho provozního obratu, který jsem zmínil, zhruba 30 až 35% pokrývaly granty provozní, veřejné a těch 65 až 70% jsme si byli nuceni vydělávat. A to tak, že jsme prodávali vstupenky, pronajímali prostory, anebo jsme si získali partnery v řadách firem, kteří toho využívali nejenom jako sponzoři, ale kteří potom té infrastruktury využívali službově. Takže ten poměr 30 na 70, někdy 35 na 65 veřejné finance versus privátní nebo komerční peníze. A musím říct, že tak, jak jsem měl na začátku svého působení ve vedení Dolních Vítkovic velké obavy, tak kdyby nepřišel covid, tak ty obavy se rozplynuly a ten provoz byl
udržitelný byl. Jestli stačí takhle? Teď jsem mluvil o provozních financích, ale investice, tam ten poměr veřejných peněz byl podstatně větší, protože na to byly použity zejména granty Evropské unie, buď to na záchranu industriálního dědictví, kulturního dědictví, anebo na budování vzdělávacích platform, jako je třeba Science Centrum. Takže tam ten poměr investičně byl možná opačný, 70:30, dá se říct, ale zase byla to kombinace investic firem, spolku, kteří jsme čerpali ty evropské peníze, nebo třeba i města jako municipality. Stačí takhle? Ja ďakujem za otázku. Nevidím, že by bola ešte nejaká ruka. Je ešte niekde otázka? Aby som niekomu nezobrala priestor. OK, tak keď nie, tak teda ja poprosím Liviu Gažovú, aby odprezentovala svoj príspevok o tom, ako sa dá aj pomôcť cez turizmus komunitám, cez turizmus, design a všetko s tým spojené. Takže ďakujem, že si tu, Livi. Ďakujem za pozvanie. Moje meno je Lívia Gažová. Pôsobím v občianskom združení Čierne diery, ktoré teda je v občianskom sektore. Nie som predstaviteľ žiadnej inštitúcie ako túto moji kolegovia a aj sa presuniem do oveľa menšej mierky. My sa zaoberáme primárne popularizáciou zabudnutého dedičstva, v skratke povedané technických pamiatok, ale už aj modernej architektúry a zabudnutých regiónov. Ale samozrejme v rámci svojej činnosti zabrdáme aj do regionálneho rozvoja alebo turizmu. Ten koncept malých zásahov alebo takého dizajnu, ktorý láka ľudí do prírody alebo niekam jednoducho von, nie je neznámy. Samozrejme, ja som študovala v Estonsku a v týchto škandinávskych krajinách je to veľmi bežné. Dokonca tieto dva príklady robili moji spolužiaci z Akadémie umení v rámci študentských workshopov. Ja sama som robila v Piešťanoch taký študentský workshop, ktorého výsledkom bol, povedzme, taký mobiliár zvláštny na Vážskom ostrove. A poznáme aj rôzne iné príklady na Slovensku, ktoré vznikajú, či už umenia v takom prírodnom prostredí, rôznych kaplniek. Veľmi sa nám tu rozmnožili rozhľadne, ktoré sú veľmi finančne podporované a sú vlastne v rôznych aj rozvojových stratégiách, ale pre mňa je taká otázka, že aký je vlastne sociálny, regionálny, rozvojový, vlastne, že aký je prínos týchto vecí a ako sa dá zmerať. A my sme vlastne v rámci... Dobre. My sme v rámci našej činnosti urobili dva také konkrétne projekty, ktoré vám chcem dneska ukázať. Jedným je teda lesná sauna v Spišskom Hrhove, čo je teda tiež navonok príklad takého dizajnového prvku v krajine, ktorý sa stal zdrojom jednak aj turizmu alebo proste pozdvihnutia trochu toho regiónu. Saunu navrhli architektky z ženského architektonického štúdia Voven a postavil ju sociálny podnik obce Spišských Hrhov, ktorý ju aj dnes prevádzkuje. Sauna je vlastne tvorená, alebo teda jej vzor je v takých vlastne škandinávskych tradičných saunách, je z masívneho dreva, ale má takú netradičnú obalku polopriesvitnú, ktorá slúži ako taký priestor pred teda tým saunovaním, je osadená do krajiny. Večer je tam krásny výhľad na Spišský hrad a je to vlastne osadené na kraji obce pod lesom v Spišskom Hrhove. Saunu sme vďaka podpore komunity fanúšikov Čiernych dier financovali z verejnej zbierky. Tá suma vyzbieraná nás veľmi prekvapila a je to vlastne jedna z mála, ak nie z prvých crowdfundovaných architektúr na Slovensku.
A tak, sauna vlastne funguje, toto nie je ona, je to jedna z vecí, ktorú prítomnosť tej sauny v tej malej dedinke Spišských Hrhov, ktorá predtým nebola nejakou turistickou destináciou, iniciovala. Je to jednoduchý projekt nejakého miestneho človeka, vlastne neviem, kto to spravil, ale naša sauna je vlastne vybukovaná na rok dopredu. Každý deň sú vlastne 3 termíny a je vlastne veľmi ťažké sa tam dostať. No a niekto z obce si povedal, že keď tu už chodia tí turisti, tak on im bude ponúkať, že ubytovanie pod hviezdami. A dokonca to aj promuje, že veľmi podobným ako copywritingom ako my. A mne sa to strašne páči, že sme niečo takéto dokázali iniciovať a že tá obec už aj dokáže ťažiť zo svojich iných vecí, tých atraktivít, ktoré má kaštiel, požičiavajú tam nejaké, neviem čo, štvorkolky a podobne. A o saunu sa vlastne starajú miestni, čo jej zabezpečuje istú udržateľnosť. Oni ju teda aj postavili, miestny sociálny podnik a človek, ktorý pracuje v tom sociálnom podniku, sa o ňu stará. Takže to je jeden taký príklad. Druhý náš projekt, ktorý je teraz pred dokončením, je v Ďalšave, čo je mesto v najmenej rozvinutom regióne s veľkými sociálnymi problémami, aj environmentálnymi. Tiež je to vlastne post-banické mesto, dá sa povedať. A nachádza sa tam vlastne taký veľký kaštiel, ktorý vlastní mesto a veľmi pomaly ho s pomocou teda projektov so zapojením nezamestnaných obnovuje. Ten kaštiel je vo veľmi takom akože zlom stave a tá obnova ide veľmi pomaly, ale všetci majú veľké oči, že ako tam budú raz robiť tie svadby a kongresy a podobne. A my sme prišli na to, že by sme chceli vyskúšať taký trochu experimentálnejší prístup jednak aj k obnove vlastne takéhoto kaštielného typu stavby a aj ukázať, že tá autenticita je možno niekedy viac ako napodobňovanie, alebo neviem, ako to mám nazvať. Také opičenie sa po niečom, čo nie sme. Samozrejme, vidina každého je opraviť ten kaštiel do úplnej dokonalosti, tak ako vidíme iné kaštiele, ktoré sú v iných obciach alebo v iných mestách na Slovensku, ale tým, že by sa ten kaštiel obnovil vlastne do dokonalého stavu, tak by sa stratila tá jeho autenticita, ktorú má dnes. Takže my sme spravili iba to. Teraz je to vlastne v realizácii, to je vlastne rozpracovaný stav, že sme do tohto rozbúraného kaštieľa osadili také bunky na spanie a hygienickú jednu bunku. Človek si teda môže ten kaštiel alebo jeho časť prenajať pre seba na noc a zaplatiť dobrovoľný príspevok, ktorý bude venovaný na ďalšiu obnovu toho kaštieľa. Má teda prístup k takému zážitku kaštieľa v rekonštrukcii, ktorý bežne neuvidíte. A vlastne takto vyzerajú tie naše zásahy teraz. To je fotka z minulého týždňa, čiže sú to iba také veľmi ľahké reverzibilné konštrukcie, ktoré nestali až tak veľa ako napríklad obnova reštaurátorská jednej miestnosti. Hej. Takže to je taký náš prístup a experiment, ktorý teraz skúšame. Oba tieto projekty, aj lesná sauna, aj tento projekt v Ďalšave, ja som ich mala na starosti z hľadiska inžinieringu a vybavovania povolení. A musím povedať, že slovenská legislatíva na takéto inovatívne koncepty teda vôbec nie je pripravená. Takže potom pri káve môžem povedať, že ako sa to vybavovalo. Ale veľmi otvorene o tom hovorím, že legálne sa tá sauna napríklad postaviť v škandinávskom type nedá na Slovensku. A Iveta ma ešte poprosila, aby som zaradila sem ďalšiu našu aktivitu, tým, že popularizujeme
to technické dedičstvo a teda hlavne sa sústredíme na Gemer a Spiš, kde je toho najviac, je to asi také, že najviac zabudnuté a zároveň zachované. Tak sme začali tento rok organizovať aj také komentované prehliadky, ktoré sú vždy za 5 minút obsadená kapacita, keď to zverejníme, takže je to veľmi populárne. A začali sme na tom spolupracovať s takou pani, miestnou sprievodkyňou, ktorá spolu s inými odborníkmi robí také iné prehliadky v Národnom parku Slovenský krás, volá sa to Krížom krasom. A tak sme ju oslovili, či by nám nepomohlo urobiť aj tieto prehliadky s tým, že tomu prepožičiame značku a ona si to môže zorganizovať a vlastne si tak vytvoriť pracovnú príležitosť aj pre seba. A veľmi dobre to funguje. A ja som sa snažila, keď som robila túto prezentáciu, nájsť nejakú linku medzi tými našimi projektami, aby som vám to nejak odnarativizovala, ale tá naša linka v skutočnosti je taká, že my ideme tam, kde cítime, že sú nejakí ľudia, s ktorými vieme spolupracovať. To je veľmi dôležité, takže preto tie projekty sú veľmi rôznorodé, ale či už v Spišskom Hrhove sme narazili vlastne na starostu Vlada Ledeckého alebo v Jelšave na koordinátorku obnovy Vieru Kozárovú alebo túto na pani Andreu Miškufovú, tak spolupracujeme vždycky s ľuďmi, kde sa to dá. A aj keď tieto naše zásahy sú vlastne úplne maličké a robíme ich zo svojej iniciatívy, tak mám pocit, že majú veľký zásah a hlavne majú aj taký akože sociálny dopad na tú komunitu. Takže to je naša taká predstava možno o udržateľnom turizme alebo o takých zásahoch v tomto zmysle. Takže to je za mňa všetko. Ďakujem. Ja zasa dám priestor vám, respektíve kolegom. Ak vyvolali vy na prezentácie nejakú otázku aj u vás, tak môžeme aj takto. Alebo potom sa opýtam publika. Já mám. Nechci předbíhat, ale já mám dotaz. Chtěl jsem se zeptat na ten stavebně legislativní proces a myslel jsem si, že vy mi řeknete, že to není vaše starost. Tak kromě toho, že to bylo moc hezké, tak velké uznání, že to je teda vaše starost. My jsme si taky zažili, když jsme řekli poprvé, že chceme přijezd 2000 lidí do starého plynu jemu rezavého, tak taky se to úplně nesetkalo s obdivem, ale tohle to jsou jako roztomilé hezké věci, tak i přesto všechno, že jste řekla, že to není jednoduché, tak jestli tady na Slovensku na to existuje nějaký lék, protože teď třeba s Davidem jsme to načali na úrovni kraje, se chtěli řešit sauny v přírodě a ta první paní na hygieně vám řekne, že tam nejsou toalety, tak jestli se s tím dá nějak bojovat. Áno, nám povedali, že tam nebudú úteráky. Ja si myslím, že sa proti tomu dá bojovať iba tak, že to urobíte a hovoríte o tom. Tak my sa to snažíme akože z našej pozície robiť. Mňa kontaktovalo minimálne 20 ľudí už za to, čo sme tú saunu otvorili a že by chcelo niečo podobné spraviť vo svojej obci, ani jednému sa to nepodarilo. A to som im teda veľmi otvorene povedala, že akú kľúčku sme my použili a ako by sa to dalo. Takže my sme napríklad boli na stretnutí kvôli tomu ubytovaní v Jelšave. Nemôžeme to volať ubytovanie, voláme to zážitková expozícia, bohužiaľ. Ale sedeli sme normálne na úrade verejného zdravotníctva, čo je vlastne šéf akože všetkých tých hygien. A oni boli veľmi schodní, akože veľmi s nami diskutovali, ale my sme vlastne narazili na tú nižšiu úroveň tej hygieny, tej regionálnej, kde to teda ako nechcelo prejsť. Keď som sa pýtala tej pani, že dobre, že ale ako schvaľujete, lebo tie ubytovacie zariadenia majú vlastne tie hviezdičky a tú kvalifikáciu, že tak ako schvaľujete, že útulne v horách? No, že ako turistickú ubytovňu. Ale my vieme, že to ako nespĺňa, ale však vieme, že to je útulňa v horách, tak akože nemôže to mať vecko samozrejme. A že, no dobre, tak my chceme tú útulňu akože v tom kaštieli. Jaj, no to sa nedá. Takže myslím, že týmito príkladmi, takto, my si tie obce a malé mesta vyberáme aj preto, že tam sa to dá. Proste v tých metropolách by to bolo trošku horšie, tí starostovia alebo primátori by na to až tak nepočúvali, nemôžu si to dovoliť, ale myslím, že takéto príklady v takých akože
ja nechcem povedať, že tam úplne neplatí zákon samozrejme, ale je to trošku také akože schodnejšie, vedia prižmúriť oko. No. A keď už sa takéto pilotné projekty pripravia, tak verím, že to aj ukáže tým úradom, že už trošku musia ísť dobou. No. Oni nám sami hovorili, že teraz vznikajú rôzne domčeky na strome a podobné akože zážitkové ubytovania, ktoré akože ja netuším, ako to majú schválené. Takže oni sami vidia, že musia trošku sa novelizovať, ale ide to veľmi pomaly. Otázka ešte v publiku? OK, tak možno, ak nikto nemá otázku, tak ja sa opýtam. A nadväznosti na tie čierne diery. Ja sa chcem spýtať na Slovensku, do akej miery máte zmapované tieto čierne diery, či je to nejak celé Slovensko, či len naozaj ten Spiš a Gemer, prípadne ako je na tom Žilinský kraj, pretože čo sa týka technických pamiatok, tak sú to najmä teda železnice, čo sa týka Oravská lesná a Vychylovka samozrejme, takže kde vidíte prípadne v tom Žilinskom kraji ten najväčší potenciál? Ja sa osobne nevenujem až tak tomu mapovaniu, ale čo viem, tak vlastne pokryté je celé Slovensko takouto mapou, ktorú myslím, že teraz už aj vypli z webu, lebo Záznam trošku vadilo, že ľudia tam veľmi húfne chodia na tie pamiatky sa pozerať. A vznikli vlastne mapy každého krajského mesta teraz okrem Košic. Ešte? Ale Žilina má teda mapu technických pamiatok. Popravde sem na sever, alebo teda akože na Oravu a tak sme nikdy až tak veľa nechodili a priznám sa, že to nemáme až tak pochodené. Takže aj dnes som sa rozprávala vlastne s vašou kolegyňou, že o stavbách, ktoré to sú a akože popravde ich veľmi nepoznám, čo je teda hrozné, ale asi to aj znamená, že nie sú veľmi ešte známe. A to priemyselné dedičstvo Žiliny teda určite nerezonuje tak ako v nejakých iných regiónoch. Takže to je určite potenciál. Ja mám ešte jednu otázku. Fedor Blaščák, vy ste hovorili o tom efekte EHMK v Košiciach pri tom festivale Imaginácie, to ma zaujalo. Tak sa chcem ešte dopýtať k tomu, že okrem ako by ste pomenovali tie EHMK efekty, ktoré po 2-3 rokoch, nemyslím to, keď sa to koná, ale keď vlastne ten entuziazmus opadne a znova tá každodennosť akože zvíťazí späť, ale niečo tam ako zostane pôsobiť. Čiže ktoré by ste tak vyzdvihli? A teraz myslím, povedzme, že jeden pozitívny a nejaký, no povedzte také ako, nie jeden, ale možno, že tie pozitívne, ktoré určite tam sú a tie negatívne. A povedzme, ako to vytlačenie tých pôvodných operátorov, či tam ešte ste si všimli niečo? Tak z môjho pohľadu, môžem ja začať a potom dám slovo Miške, že z môjho pohľadu to negatívne, že začnem tým, bolo, že Biela noc ako festival, v podstate festival ikonický, ktorý mal zostať podľa môjho názoru len v Košiciach, aj kvôli tomu, že sme UNESCO kreatívne mesto of Media Arts, tak z dôvodu financovania bolo nútené a samozrejme aj sponzorov, ktorí potrebovali byť viditeľnejší ako len v Košiciach, tak bolo nútené sa presťahovať aj do Bratislavy. Čiže my sme prišli o unikátne podujatie, ktoré naozaj sa mohlo ešte väčšou stopou podieľať na zmene tej identity miesta. A to je práve ten pozitívny efekt z môjho pohľadu, že to mesto sa diametrálne zmenilo. Keď som prišla v roku 2010, tak ja som nevidela toľko užívajúcich si ľudí mesto, ako je tam dnes. Že oni fakt veľmi radi trávia čas v meste, v tých verejných priestoroch. A to je ten najpozitívnejší efekt, ktorý sa tam udial a ktorý bol aj kľúčovým dopadom definovaným v projekte. To ako keby sa kvôli čomu stalo? To sa stalo, to podľa mňa bola kombinácia, že ľudia sa viac otvorili, že začali sa robiť nové veci, čiže to pritiahlo úplne nových ľudí do mesta, čiže tie tradičné podujatia tam síce boli, ale boli tam aj iné.
Zároveň tam je veľmi silný IT sektor, čiže, ktorý sa rozvíjal súbežne s tým, ako sa Európske hlavné mesto kultúry budovalo. A ruka v ruke týchto dvoch segmentov aj v kombinácii s turizmom sa vytvoril vlastne ako keby nový dopyt aj nová ponuka. A ja vôbec neviem povedať, že čo bol ten gombík. Bola to alchymia a bola to najmä spolupráca všetkých tých subjektov. Čiže nikto v Košiciach nikdy nepovedal nie. Že je tam veľmi úžasná mentalita. Tí ľudia sú tam asi najotvorenejší na Slovensku pre spoluprácu. A tam naozaj sa veľmi veľa dialo. To, že možno tí východniari nevedia doťahovať veci, to je druhá vec, že niekedy tá koncovka chýba, ale naozaj to, že chceli a že sme sa veľmi veľa stretávali, rôzne cross-segmenty, tak spôsobilo to, že to tam dnes proste žije. A to mesto je asi najotvorenejšie, aké na Slovensku máme. To je za mňa, neviem, ako to Miška vníma, lebo ona je miestna. Ja som teda nebola miestna, ja som tam prišla ako outsider, čo bola možno tiež dobrá kombinácia, lebo som nemala vôbec žiadne predsudky. O nikom som nič nevedela. Takže som spájala ľudí tak, ako prišlo a bolo to skvelé. Pre mňa to bolo 6 rokov asi najlepších profesných rokov, ktoré som mala. Ja by som úplne s tebou súhlasila, aby som povedala, že zase sa nám opakuje len ten istý vzorec, že všetko je o ľuďoch. Že tak ako tým kľúčovým hráčom z pohľadu cestovného ruchu bola Ivetka, ktorá to proste tlačila dopredu a doteraz všetci na to spomínajú, že aké to bolo super, že ona ich proste zobrala na večeru, opila ich a na ďalší deň sa proste všetko už dialo, už proste vymysleli za jeden večer proste gastronomický festival a ešte v tom roku to už bolo zorganizované. A potom ďalšími takými ľuďmi, ja nechcem vymenovať všetkých, lebo som v tom čase nebola prítomná v týme, určite by som zabudla na nejaké zásadné mená, ale ďalším zásadným menom je určite Michal Hladký, ktorý bol za projektom Interface, s ktorým vlastne mesto získalo práve titul Európskeho hlavného mesta, ktorý doteraz je v strategickom rozvoji mesta, čiže aj vďaka nemu sa tie veci stále dejú, aj vďaka nemu je ten cestovný ruch vďaka takým ľuďom, ako je on, alebo ako je Vetka tam, kde je, že podľa mňa je to o ľuďoch. Čo tam ostalo, alebo teda pokiaľ niektorí už tam nie sú, ale čo tam určite môžem povedať, že ostalo, sú ľudia, infraštruktúra a zväčšila sa kritická masa. Čiže tieto veci tam stále trvajú. Odišli financie, to je ako keby jasné. A to je ten asi najzásadnejší problém, ale tie 3 základné faktory, ktoré EHMK vlastne mohlo vybudovať, tam stále sú silným hnacím motorom. Ono to má také, by som povedala, že 2 aspekty, nie? Aj politický rozmer, že vlastne tam neustále musíme s tými politikmi pracovať a im ukazovať, že podpora kreatívneho odvetvia je podpora ekonomiky. A asi najlepšie, kde sa to vlastne dá urobiť, sú práve Košice dnes. Ale výmenou proste po 4 rokoch sa vždy väčšinou teda stalo sa, že sa zmenilo vedenie, čiže sa muselo začínať od znova. A tie priority sú vždy v tom, že cesty, chodníky, to proste bude vždy. Takže je tam aj taký súboj v tých politických rozhodnutiach a požiadavkách miestnych. Keď miestni si myslím, že tú kultúru a tú podporu kreatívneho priemyslu dnes vnímajú pozitívne. Dnes sa robí nový plán rozvoja mesta, o čom asi Miška možno trošku budeš aj hovoriť vo svojom príspevku. Takže asi máš viac informácií, keďže ja už nie som až taký insider, ale určite tá kultúra a tá podpora kreatívneho odvetvia tam rezonuje oveľa viac, ako to bolo pred Európskym hlavným mestom kultúry. Čiže snáď tie budúce štrukturálne fondy budú lepšie alokované. Já si myslím, že Košice se povedly a jak jsem tady zmínil, tak Ostrava před pár lety bojovala s Plzní a ten efekt, i když Ostrava nevyhrála, vlastně prohrála ve finále, tak ten efekt, z toho efektu těží Ostrava dodnes. Ti lidi se opravdu semknuli, vznikla řada projektů, byly uvěřitelné, jenom to, že se ti lidi potkávali, bavili mezi sebou. Já si myslím, že v Ostravě dnes nenajdete nikoho, kdo by řekl, že bylo špatně, že Ostrava kandidovala,
občas někdo řekne, že je škoda, že nevyhrála, ale hodnotí se to velmi pozitivně i po mnoha letech. Tak ďakujem pekne za otázku a možno vám Miško ešte teraz odpovie tým svojim príspevkom, teda dopovie ten príbeh. Tak ja ti dám slovo, Miško. Tak ak dovolíte, tak aby som v tejto príjemnej atmosfére si dovolila teda ostať sedieť. Ďakujem za pozvanie. Ako v skutočnosti veľmi, veľmi zaujímaví hostia, veľmi zaujímavé prezentácie, úplne že skvelé. Som si robila rýchlo nejaké print screen, lebo tam boli fakt akože skvelé nápady od všetkých z vás na to, že čo ďalej ešte v Košiciach vymyslieť. Takže moje meno je Michala Podláková, vo Visit Košice pôsobím len, je to rok a pol. Predtým som pracovala v Creative Industry Košice, čo som mu spomenula vlastne pri odpovedi na túto otázku, že je to vlastne organizácia, ktorá, môžem to kľudne prebehnúť len v skratke teda. Moja prezentácia bude o kreatívnom priemysle. Ivetka ma poprosila, nech spomeniem aj organizáciu, ktorá sa nazýva Materahub a je z Talianska, taktiež Creative Industry Košice. Budem vám hovoriť o spoločnom projekte Traces, ktorý je o transformatívnom cestovnom ruchu a nadviazuje vlastne na konzorcium, ktoré práve vytvorili tieto dve organizácie. A posledným bodom budú ukážky príkladov teda prepájania cestovného ruchu a kreatívneho priemyslu. Je to taký dlhý text, ak by ste chceli popri tom, ako budem rozprávať si a prečítať aj nejaké také zásadnejšie veci. Takže Creative Industry Košice vzniklo pri kandidatúre Košic ako Európskeho hlavného mesta. V tom čase sa volalo ešte Košice vlastne Európske hlavné mesto kultúry 2013. Neskôr sa vlastne premenovalo. Organizácia sa vlastne podielala a vypracovala vlastne celý plán interface spolu s zahraničnými odborníkmi, ktorí vlastne nám pomáhali pri tomto celom. Veľkou výhodou bolo už práve spomínané meno súčasného riaditeľa Creative Industry Košice Michala Hladkého, ktorý vlastne s takýmto projektom mal síce nie praktickú skúsenosť, ale videl, akým spôsobom to zmenilo mesto Graz, v ktorom študoval ako počas svojho štúdia v zmysle výmenného pobytu Erasmus. A tým spádom vlastne nadobudol aj celkom zaujímavé kontakty, ktoré musím povedať, že Košiciam určite pomohli vlastne vytvoriť takýto zaujímavý projekt. Creative Industry Košice vlastne funguje dodnes a keď si teda Ivetka naznačila, že by možno, že bolo zaujímavé hovoriť práve o aktuálnom pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice, to je práve vlastne veľká výhoda toho, ako tá organizácia vlastne vznikla, ako súčasne funguje. Organizáciu vlastne založilo mesto a stále ju financuje aj mesto. To znamená, že veľkou výhodou tejto organizácie je, že je integrovaná práve do rozhodovacích, nazvem to, procesov na tejto úrovni a tým pádom môže ten kreatívny priemysel a tá kultúra takýmto spôsobom vlastne ako keby koherovať alebo vytvárať nejaké proste nové platformy na komunikáciu práve medzi verejným a súkromným sektorom. Zase na druhou stranou výhodou tejto organizácie je tiež štruktúra, ide o neziskovú organizáciu, u ktorej mesto si vlastne len objednáva služby. Takže na druhej strane má vlastnú ako keby jeden titul a nie je vlastne v zmysle plnenia svojich jednotlivých úloh riadená priamo mestom. Čo je podľa mňa super. A vlastne hlavnou úlohou je rozvíjanie jednotlivcov medzi vlastne rôzne vzdelávacie programy, rezidencie a podobne. Vytvára vlastne, podporuje a vytváranie kreatívnej infraštruktúry a má veľmi veľa medzinárodných kontaktov, pretože už keď som spomenula jej financovanie, tak veľmi veľká časť financií práve tvoria aj medzinárodné projekty, kde vlastne práve aj napríklad na úrovni ECBN sa spoznala vlastne táto organizácia aj s organizáciou Materahub. Takéto vlastne medzinárodné kontakty alebo účasť teda v týchto medzinárodných sieťach pomáha sa dostať vlastne nám ako Košiciam vlastne k veľmi zaujímavým projektom. Posledným z nich, ktorý je naozaj veľmi dobre financovaný, je projekt, ktorý sa volá Košice 2.0, ktorý vlastne poskytuje práve financie na to, akým spôsobom by sa malo rozvíjať mesto podľa obyvateľov. To znamená, je to taký príklad, ak vám niečo hovorí vlastne novozelandský štýl riadenia vlastne tých jednotlivých miest alebo tých politík. To znamená, že čo vlastne tí obyvateľia chcú, akým spôsobom chcú, aby mesto s nimi komunikovalo, tak toto je taký vlastne veľmi unikátny projekt, ktorý sa nám vlastne podarilo získať. Pre mesto Košice je aj celkom vysoko financovaný a vlastne podporuje dosť veľkú časť experimentov v tejto oblasti.
Taktiež CIKE vlastne sa zúčastňuje, to už som naznačila, pri tvorbe PHSR, kde vlastne riadi pracovné skupiny pre kultúru, školstvo, vzdelávanie a šport. Takže my veríme vlastne, že zrazu aj to PHSR-ko nadobudne trošku iný rozmer. Spomínala som aj, že včera akurát prebehlo predstavenie kultúrnej stratégie, ktoré sa deje vlastne práve kooperatívnou metodou cez viacero sektorov. A tam vlastne mesto Košice schválilo túto stratégiu na zastupiteľstve a prisľúbilo, že 3% z celkového rozpočtu mesta by mali ísť do kultúry, pretože už vlastne sme to riešili, že je to obrovský problém, že sa znížila financovanie vlastne kultúry a kreatívneho sektora. Toľko asi skrátke v CIKE, ak ešte boli potom nejaké otázky, alebo teraz, tak pokojne. Načrtnem len veľmi teda veľmi skrátke Materahub. Ja som s nimi vlastne spolupracovala práve na projekte, o ktorom budem hovoriť neskôr, keď som pracovala pre Creative Industry Košice. A je to veľmi podobná organizácia ako CIKE, len nie sú vlastne, je to súkromná organizácia, to znamená, nie sú nejakým spôsobom zriadení s mestom, ale jednoducho ten zámer, ktorý majú, je veľmi podobný. Taktiež rozvíjajú vlastne kreatívny a kultúrny sektor, že všetko vlastne rozvíjajú cez EU projektový. Fakt, keď sa kliknete na ich stránku a tak ako ja poznám Pavla Montemura, to je až klobúk dole, koľko oni toho zvládajú, akí sú extrémne efektívni a fakt práca s nimi, to bol tak vysoko profesionálny level, že úplne fakt klobúk dole. A majú veľmi veľa, oni sa zaoberajú veľmi veľa aj gastropriemyslom, keďže sú Taliani a je im to blízke. A veľmi veľa projektov práve aj rozoberajú v oblasti cestovného ruchu. To bolo Európske hlavné mesto kultúry. To som presne chcela povedať. Teraz vlastne na tom ďalšom slajde, že ten náš spoločný projekt, ktorý sme vlastne robili, sa volal Traces, potom sme ho vlastne mal pod názov Culturis Capital. A ten vznikol práve na popud Materahubu, ktorý bol v tomto projekte lead partnerom. A oni to vlastne vymysleli, ten transformačný cestovný ruch alebo transformatívny cestovný ruch, kvôli tomu, že sa vlastne stali Európskym hlavným mestom kultúry. Pár rokov, alebo nejak v tom roku, aby som teraz nepletla, taká pikoška sa tam natáčala aj James Bond. Čiže vlastne ten výbuch toho cestovného ruchu, ktorý tam nastal, zrazu začal byť obrovský problém, lebo to bolo úplne také zaspaté mestečko, v ktorý o 50. rokoch ho nikto ani pomaly nezakopol, ani z Talianov. Nie to ešte zo zahraničných turistov. Absolútne nepripravené infraštruktúrou a ani ľuďmi na nejaký príval cestovného ruchu. A ten bol ako keby o mnoho masívnejší, než na to boli proste pripravení a tak vlastne hľadali cesty, akým spôsobom na to reagovať, ako na to jednak pripraviť lokálne obyvateľstvo, ale jednak ako komunikovať na tých, ktorí prídu, že očakávajú tu trošku iný druh turistu, ale minimálne, keď už nejdú si vyberať, takže chcú, aby sa správali trošku inak. Takže vlastne za týmto účelom vlastne vznikol práve tento projekt, ktorý vlastne mal viacero fáz. Jednalo sa tiež ako experiment, na konci ktorého teda už vznikol reálny produkt. Samozrejme, okrem tých prvých plánovacích a strategických stretnutí, kde sme na úrovni vlastne nášho konzorcia riešili, že akým spôsobom vlastne niečo také môžeme vymyslieť, lebo to nebolo úplne že jasné. Keď projekt vlastne sme získali, tak tam bolo nejako hrubo načrtnuté štruktúry, že asi ako bude vyzerať. Tak sme sa vlastne zhodli, že je najvhodnejšie, aby vznikli tieto myšlienky participatívnou metodou. A tak sme sa vlastne dohodli, že v každej jednej destinácii, ktorá bola do projektu zapojená, že sa vlastne urobia lokálne workshopy. Takže našou prvou úlohou bolo vlastne zmapovať všetkých stakeholderov, ktorí v jednotlivých destináciách pôsobia a následne pre nich vytvoriť workshopy, aby oni sami povedali, najprv sme im samozrejme vysvetlili, čo je ten transformatívny cestovný ruch, a to môžem teda aj skrátke povedať, keď už o ňom toľko hovorím. Ten nielenže rieši z pohľadu napríklad Materahubu to, aby vlastne masový turizmus aby sa prekonvertoval do udržateľného cestovného ruchu, ale on rieši aj destinácie, akými sú napríklad Košice, ktoré masový turizmus nemajú a ani vlastne nepredpokladáme, že by tam masový turizmus v blízkej dobe mal alebo mohol vzniknúť. Ani to nechceme samozrejme. Ale dáva aj novú príležitosť destináciám, ktoré prvotne nemajú čo ponúknuť na nejaké dlhšie obdobie. To znamená, aby sem prilákalo, aby vlastne tie destinácie vedeli prilákať aj ľudí, ktorí hľadajú niečo iné. Takým príkladom transformatívneho turizmu môžu byť napríklad aj tie príklady, o ktorých hovorili proste čierne diery alebo kolegovia z Česka. To znamená, že to je len iný druh produktu. V čom sa ešte trošku ako keby odlišuje ten transformatívny cestovný ruch, je, že hovorí o tom, že keď cestujete, nemáte meniť prostredie.
vy vlastne sa do toho prostredia máte vžiť a to je ten zážitok, ktorý si máte odniesť. Či už sa bavíme o tom, že máte sa stravovať lokálne, máte jedno s lokálnymi, máte vlastne si vyberať ubytovania alebo formy cestovania také, ktoré sú udržateľné, až cez to, že vlastne máte chcieť spoznať, čo je za tou fotkou, ktorú ste si urobili. To znamená, na konci toho celého vášho cestovania, nielen, že vy nemeníte destináciu, ale práve tá destinácia by mala meniť vás. To znamená, ktorá takto cestuje, lebo ja som nevedela predtým, že to takto volá, ale to je napríklad presne niečo, čo ja vyhľadávam, že ja chcem proste odísť niečím fakt, čo ma zmení, v tom zmysle, že mi to dodá nejaký nový pohľad na svet, nejaký nový aspekt, že ma to nejakým spôsobom obohatí, tak to je vlastne ten transformatívny cestovný ruch. Čiže potom, čo sme to nejako takýmto spôsobom vysvetlili všetkým tým, ktorí boli na tých workshopoch v jednotlivých mestách, tak sme si pozvali vlastne talianskeho experta na to, Simonu Poli, ktorá sa už dlhodobo zaoberá transformačným cestovným ruchom z Talianska. My sme bohužiaľ v tom čase už práve vypukla teda pandémia covidu, čiže už sme to robili len online. Každopádne výsledkom webináru bolo niekoľko návrhov takýchto produktov práve v Košiciach. Simona potom vlastne z týchto produktov, ktoré vytvorila sa vlastne participatívnou metodou vlastne rôznych stakeholderov z rôznych oblastí cestovného ruchu, alebo keď aj neboli priamo z cestovného ruchu, tak z oblasti, keď niekto k tomu mal čo povedať, tak sa vytvorila práve tá infocesta Back to the Future, alebo teda ten produkt Back to the Future a následne toto bol ďalší krok. Že v rámci projektu jedným z partnerom boli aj holandský IM ambasador, ktorí vlastne poskytli takýchto ako keby influencerov, ktorí sa týmto živia, ktorí vlastne si tento produkt k nám do Košic prišli vyskúšať. Základom tohto produktu bolo vyskúšať si vlastne cestovanie v časovej ére od modernej doby cez socializmus, stredovek až po dobu bronzovú. Čiže zažili akože fakt skutočne v rôzne ako keby fázy toho, čo všetko sa v Košiciach ako keby nachádzalo. Ak máme teda čas, tak by som vás potom pustila aj krátke video z tejto infocesty, nech si to viete nacítiť. A potom posledným krokom vlastne k tomu celému, keď tá infocesta prebehla, dostali sme spätné väzby, samozrejme dostali sme výborný marketingový materiál, tak sa pripravil business plán, aby vlastne tieto infocesty, alebo teda, tieto produkty boli udržateľné aj po konci projektu. A ešte jedna zásadná vec, ktorú som zabudla povedať, že ešte vlastne predtým, než sme sa vlastne do tohto celého pustili, tak sa zadefinoval základný rámec projektu, to je to, o čom sme sa tu už bavili, že vlastne problém EHMK je, že vlastne v roku, keď to mesto zažíva vlastne to Európske hlavné mesto kultúry, tak je v obrovskom rozpuku. Strašne sa tu toho veľa deje, to je to, čo som vlastne ja pomenovala, že si na to ľudia zvyknú, že hrozne veľa vecí sa deje, je to na vysokej úrovni, je to väčšinou ešte aj zadarmo alebo za nejaký akože smiešný poplatok oproti kvalite a potom vlastne nastáva strašne silná recesia aj v oblasti kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu a kultúry a práve tento projekt to mal riešiť a my sme oslovovali vlastne bývalé, súčasné a aj kandidujúce mestá, či sa do tohto projektu nechcú zapojiť, aby si prípadne už na tieto ako keby príklady z dobrej praxe. Ja mám terku. Áno. Ďakujem krásne. No a vlastne my sme oslovovali všetky tie bývalé, súčasné aj budúce európske hlavné mestá, aby prípadne niečo také zvážili, lebo väčšinou všetci sa sústredia extrémne na ten rok, aby všetky tie podujatia a infraštruktúrálne projekty vyšli a zabúdajú na to úplne, že čo bude potom. A toto je celkom ako keby jednoduchý príklad, lebo naozaj netrvalo nám to príliš dlho a nebolo to ani extrémne namáhavé niečo také vymyslieť. A hlavne, tak ako je Vedka povedala, v Košiciach je toto jednoduchšie, že stačí mať nápad a ľudia sa hrozne rýchlo nadchnú a už to chcú robiť a už sú netrpezliví, že prečo to je až o mesiac. takže fakt u nás to fungovalo. Tu sú vlastne ukážky z tej infocesty a vlastne potom
keď tá infocesta sa teda uskutočnila a posledným ako keby krokom toho celého projektu, a to si viete aj pozrieť na vašich mobilných telefónoch, je vlastne Game of Traces. Ak si to dáte do Google, tak vám vlastne vyhodí tú stránku, ktorá je vlastne výsledkom toho, čo by sme chceli, aby pokračovalo v projekte. Samozrejme teraz kvôli covidu to nie je úplne že rozbehnuté v takej miere, ako by sme chceli, ale práve to je stránka, ktorá ponúka tento transformačný cestovný ruch. Už je to vlastne celá platforma navrhnutá rovno aj s rezervačným systémom a so slovaním tých jednotlivých aktérov, ktorí tie jednotlivé transformatívne, alebo teda nielen transformatívne zážitky, ale zážitky z kreatívneho sektora ponúkajú. A toto je vlastne ukážka tej stránky a tam vlastne vidíte, odkiaľ všadiaľ sú vlastne nielen partneri, ale ktoré už mesta sa vlastne aj zapojili do tohto projektu. A keď môžem poprosiť o to video. Yeah, I was. Skvelé, ďakujem. Tak ste videli, o čom to je v Košiciach. V niektorých záberoch. Áno, to bolo všetko v Košiciach. Hej, takže kto nebol v Košiciach, tak je to naozaj niekedy cesta časom. Takže toľko asi ukážka z tohto projektu transformačného cestovného ruchu. Už teraz sa vrátim naspäť k Visit Košice, lebo vlastne medzi tým, ako ten projekt prebiehal, ja som už vlastne začala pracovať pre Visit Košice a tým pádom vlastne tento projekt prirodzene aj prešiel cez nás. Keďže ja mám vlastne dlhoročné skúsenosti v súkromnom sektore, kde som riadila ako keby a navrhovala stratégie pre firmy, čo sa týka ako keby nastavovania procesných vecí a riadenia a zvyšovania teda ľudského kapitálu,
tak toto mi bolo blízke. Potom som vlastne práve išla do toho kreatívneho sektoru, z ktorého sa priznám, že už som sa nevedela vrátiť do súkromného, lebo sa mi to proste strašne zapáčilo mať takto zmysluplnú prácu, že človek proste ako samozrejme má to zmysel pracovať aj pre súkromný sektor, takto som to nemyslela, ale že tá hodnota toho mať možnosť meniť mesto a mať vplyv práve na takéto veci a pomáhať tým ľuďom, ktorí majú ten drive, tak je fakt skvelý. Čiže ako keby túto víziu, kombinácie teda nastavovania stratégií a kombinácie toho, že kreatívny sektor má zmysel vo všetkých oblastiach, som priniesla práve aj do organizácie Vizit Košice. Ja sa síce budem opakovať, ale samozrejme to som si mohla dovoliť práve vďaka tomu, že Ivetka urobila takú prácu, ako urobila a dalo sa na to veľmi dobre stavať ďalšiu nadstavbu a nazvem to takto, že ďalej sa hrať s tou destináciou, čo bolo úplne že skvelé. A tu sú len také ukážky praxe, keďže vlastne sme riešili to, že aj na prehliadkách, aj v našich práve rôznych brožúrach, ktoré sa tvorili aj práve, ktoré tvorila Ivetka počas EHMK, sa veľmi veľakrát pracuje s kultúrnym mestom a s kreatívou, ale veľmi málo tých matateľných, reálnych dôkazov si ten človek vie odniesť domov. Tak sme vlastne práve, ja som aj v CIKE vnímala, že kreatívci nemajú priestor, kde takéto svoje diela predávať, tak sme vytvorili aj vlastne súťaž na tvorbu košických suvenírov, do ktorých sa zapojilo vlastne 15 profesionálnych umelcov a 10 lajkov a vznikli fakt skutočne zaujímavé veci. Je to nastavené u nás vlastne na predaj v infocentre a momentálne tomu budujeme vlastne aj stránku na e-shop, aby sme takýmto spôsobom propagovali mesto, to znamená, to bol hlavný cieľ, nech vlastne ešte viac šírime ten profil toho mesta ako kreatívneho a kultúrneho mesta, aby sme podporili kreatívcov, to znamená, tieto veci sa vlastne dejú s veľmi malou províziou, tento predaj, takže aby aj oni mali dôvody tvoriť a kde predávať. A posledné, samozrejme, aby naše informačné centrum malo zaujímavé veci, ktoré vie ponúknuť. Tu len zo pár ukážok, Ivetka vie. Toto je vlastne veľmi ikonická stavba v historickom meste. Bývalý vlastne obchodný dom Prior a napríklad toto napadlo úplne skvelé umelcov, že vlastne z toho vytvorili hodiny a je to naozaj kúsok, ktorý je nielenže pekný pre ľudí, ktorí nemajú kontext, ale pre Košičanov je to úplne, že srdcovka. Áno, kultovka. A potom vlastne sa nám zapojili aj naozaj kvalitní a medzinárodne uznávaní umelci, ako je Andrea Čepišáková, ktorá proste vytvorila veľké množstvo keramík, len pre takú zaujímavosť momentálne tvorila aj dar pre sochu pri príležitosti návštevy pápeža. Je to úplne, že wow, naozaj je extrémne šikovná. Takže sú tam sú tam fakt akože veľmi aj hodnotné veci z toho umeleckého hľadiska, nielen kreatívneho. A potom aj napríklad takáto zaujímavá vec nám vznikla od lajkov, že vytvorili vlastne šach z udržateľných materiálov v 3D tlačiarni, ktorý vlastne v sebe nesie jednotlivé ako keby ikony Košic. To znamená, že vlastne pešiaci sú nami veľmi známe smetné koše a potom sú tam vlastne jednotlivé budovy alebo časti z budov, ktoré sa vlastne v meste nachádzajú. S tým vlastne veľmi úzko súvisí aj rekonštrukcia samotného návštevníckeho centra. Riešili sme úplne ten istý problém, že ak chceme odkazovať na to, že sme kultúrne a kreatívne centrum minimálne teda toho východného Slovenska, tak potrebujeme mať aj to informačné centrum tomu vlastne zodpovedajúce. S tým, že ja som si aj z CIKE donesla takú myšlienku, že na to, že sme sa stali UNESCO, kreatívne mesto mediálneho umenia, tak je tých odkazov pre turistu v tom meste veľmi málo. Takže v podstate to zadanie bolo spojiť užitok pre toho užívateľa. To znamená, aby to infocentrum bolo funkčné, ale priniesť aj charakter toho mediálneho umenia do infocentra, aby mohol vzniknúť vlastne nový bod záujmu, nový bod, prečo by človek vlastne do Košic mal pricestovať. Riešili sme aj to, že z pohľadu tej udržateľnosti už tie infocentra strácajú zmysel, takže takýmto spôsobom sme v podstate vytvorili kombináciu metalurgického priemyslu, media artu a samotného kreatívneho priemyslu. Miška, že už tam nie je toho veľa však. Nie, už sme na konci, ja sa ospravedlňujem. Lebo tu bude nejaká ďalšia session, my sme to trošku pretiahli aj s ohľadom na to, že sme trošku neskôr začali, takže sa ospravedlňujeme, Lucia. Ale môžeš to dokončiť, len ak by som ťa mohla... Dobre, ja som sa veľmi rýchlo preklikala pred tých slajdov, len aby ste videli vlastne všetká oceľ je z US stylu, ktorý nám ju poskytol vlastne na to, aby sme to mohli vytvoriť. Multimediálne diela tvoril vlastne umelec z fakulty umení.
A celé infocentrum je hlavne debarerizačné, to znamená funguje aj pre imobil, alebo teda prepáčte, poviem to skrátka, lebo neviem nájsť to slovo, pre imobilných pacientov, ale proste pre tých, čo sú na vozíčku, preto to je všetko v centre. Ale taktiež sú tam zvukové prvky a svetelné, to znamená, aby to bolo aj pre slabozrakých alebo pre tých, čo nepočujú. A potom vlastne tá ďalšia časť je multimediálna miestnosť, ktorá aj teraz bude zapojená práve do Bielej noci a kde vlastne budeme vytvárať umelecké rezidencie na to, aby tam vlastne vznikal priestor práve na prezentáciu mediálneho umenia. A mám tu už len tvorbu novej stratégie, ale to môžem vynechať vzhľadom na čas. Super, tak ďakujem veľmi pekne. Takže ja som začala tým, čo som tam našla a teraz som šťastná, čo vidím, čo tam je. A myslím, že sa s Miškou môžeme porozprávať pri káve. Takže ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť, že ste tu s nami strávili tento čas. Verím, že to pre vás bolo obohacujúce, lebo každé stretnutie by malo byť. A veľmi sa tešíme v prípade, že by ste mali nejaké otázky, že sa teda pri tej káve ešte stretneme. Ďakujem vám veľmi pekne.
Funguje? Áno, teraz. Dobre, tak ja vás vítam na poslednom bloku dneška, ktorý je zameraný práve na kultúrnu stratégiu ale taktiež dáta a hodnotenie v kultúre. Ako dôvody, prečo sa na toto zameriavame, je aj fakt, že mesto Žilina finalizovalo v posledných týždňoch svoju kultúrnu stratégiu, ktorá bude v najbližších dňoch, dúfajme, schválená mestským zastupiteľstvom. A taktiež v rámci kandidatúry mesta Žilina alebo Žilina Beskydy je veľká téma hodnotenie. Actually, I should be saying the whole presentation in English. Sorry for that. It's going to be in English, so I hope, and it's not going to be translated, so hope you are going to be fine with it, even though I see mostly Slovakian people. So, yeah, welcome once again. I'll be very brief with the introduction. I mean, we named the cultural strategy for the city of Žilina Kreatívu Žilina 2023. And we would like to call it not only cultural strategy, but as well cultural and creative strategy, because the fields we are including are as well creative industry, tourism, and so on. I mean, the main aim is to set up the development goals and tools for the years 21 to 2035. I mean, of course, this is made in relation with the candidacy of City of Žilina for the European Capital of Culture. However, this strategy is a legacy of the entire process in case we get or don't get the title. So we try to really look into both options and be ready for both alternatives, and the strategy should be adaptable in two cases. So that is related with the process. Now the strategy is going to be approved, and in January, when we know whether we got or not the title, we are going to be setting up the action plan so it is adapted to the actual status. I would like to maybe thank the University of Žilina and all the collaborators who took part in setting up the analytical process. It took I mean, the entire process took almost a year and a half. We started with preliminary research in 2020, which was leading to some initial goals, which we included in the first bid book. We defined the areas or the priorities that we want to focus on, and later in the second year, in 2021, in the analytical part, we were able to define more precisely like what kind of data we are looking for, because I mean as well the aim of the preparation was as well to get the initial data set and the baseline data in case we get the title, so we are able to measure in some way some element. So we like the main thing that we did, or like we are looking into two aspects. We did the public opinion pool, where we are looking on the needs of the citizens and their cultural preferences. I'll briefly describe to you the outcomes of the public opinion pool, and then the second element we are looking at are the people working in cultural operators and artists. That went more, while the public opinion pool was more quantitative, the other one was more qualitative. We wanted to really look more deeply into the problems that people are working with and the challenges that they are related to. Apart from the professional scene, we are looking as well at the community, because from our initial preliminary research, it came out that the community life or the involvement of the citizens into the culture outside of the city center is not that strong. So we were looking really into like how to involve a broader spectrum of inhabitants, and then as well we are looking into mapping the tourism and the tourism potential of culture.
of course, later, once we got the outcomes and the data, and maybe to go back to the analytical part, we realized that actually we don't really have the right kind of data, or they are not equally valid. So each institution is looking into different elements, or like they're measuring it in a different way. So that's why, as well, when we are talking about the setting up the European Capital of Culture evaluation system within this broader scope, then we really need to look into like, okay, what do we look into, what kind of data we are going to be collecting, and in case we get the title really in the 2022, we need to set up the right baseline data. And from the analytical part, we went further into involving the stakeholders into designing the strategic goals. I mean, we involved both people at the municipality and broad spectrum of cultural operators. And in the upcoming weeks, we are planning to communicate it to a broader audience, where we are going to be, which is going to be a process leading to setting up the action plan. So there's an exhibition planned in November, where we want to collect more opinions of people on the strategic goals, and like based on that we want to set up the action plan in January and until March. Maybe very briefly, what was the kind of very brief summary of the cultural strategy, or of the opinion pool, to define like who are the people in Žilina and like what kind of audience we have. I mean, it came out that, okay, is divided by quarters. So 1/4 of the audience is the audience that we usually see in the events. I mean, mostly they are interested in more classical things like city theater, Eškau, the orchestra, but as well they go for exhibitions and so on. They are very open, and like in terms of spending, they are as well one of those high spenders. So they are spending approximately between 50 to 100 euros a month on culture, before the pandemic, of course. The second audience segment that we identified is the one that we want to focus on in the strategy. That's a younger generation. I mean, it is defined as disco fun without culture, without cultural events, which is we don't really agree with, because I mean those are the respondents under 30. They like to go clubbing, they like video games, which is still a form of culture. It's more a task for us to identify types of events, how to involve them more in cultural life, and like how to create an offer for them. I mean, we are analyzing it more in depth, and indeed people between 15 to 25, they don't have enough opportunities to participate, or there are no events of their interest. So that's something we are involving in the cultural strategy more in depth, and that's something as well that we want to focus on and look into, like, because those are people, that's the future audience that, you know, like we need to grow. And then we have one part which actually surprised us, that is quite a high number. That's a group of people who are very active, and they participate in workshops, they volunteer, they as well donate to cultural events, or they are doing some form of art. So for that kind of audience, we really need to deepen their experience and kind of create more opportunities for them to actively participate. But that's the core of people who really make the art happen in the city. And the final one is are people who are just too busy with their work and don't have time, for either due to work or due to family reasons. Between this segment that is not participating so much, there was as well a large group which is not named here, but those are seniors, like people over 60,
mostly females who have no one to go to the events with. So that's one issue we identified as interesting. Like, okay, we have younger generation which is not participating, and then we have older generation. So the question is, or like the topic of the strategy is, okay, we need to involve these two segments more, or create support, new offer, cultural offer for them, or look on different ways of involving them. I'm not gonna be going too much into much detail, but the main outcomes, or like we divided the cultural strategy into four elements. One is the cultural policy itself, the tools that city has, which is a grant system, organizational structure. There, to say, we came up with a couple of new things that we recommended for the city hall, and that's redesigning the grant system, or the way how the city is supporting its cultural operators. And that means, to be more specific, we find it important to divide the artistic grant and the community art grant, because those are two different things, and as well the type of people who are asking for it are very different. As well, it is crucial for the institutional support to have a longer term type of grants, because I mean that secures the continuity of the events, and as well it needs to be like on these three levels, like institutional support with a, let's say, bigger budget, then support for individual artists and actors, and then the community activity support. So this is just one element, and then one recommendation within this is to reorganize the way the whole cultural department is running, or like how cultural institutions are working with each other. But I mean, if in case you're interested in more details, the cultural strategy is on the website of the city, so I recommend you to look into that. The second element that as well came out from the strategy is that we have a massive brain drain from the city of Žilina in creative sector, even though like in the entire country the cultural segment is very growing. The amount of jobs in the city of Žilina are falling, so we don't have, I mean, there's a massive brain drain, and so of course we identified several reasons for that. There's not enough opportunities, and there's not enough spaces for creatives to work, so that's something that city needs to look into, like how we can support it. The third element is, of course, cultural tourism and identity. That's not directly culture, but it is, as the panel before was discussing, it is always related. And that's as well the spillover of the core art section, and like how its greater impact. And the final cluster is focusing more on the citizen needs, is looking onto community life, onto public space. That's what it came out very often, that like citizens view as the biggest problem of Žiliny is the neglected public space, and not enough cultural activities within further from the center. So I mean, even though the city has some facilities, there's a huge potential in that. So the recommendation is that the city is going to focus on this kind of more remote neighborhoods, and in terms of audience, there we talk exactly about the older generation, young families, and so on. So more community activities. We are running a bit short on time, so I'm probably not going to go into all the details to kill you, but I'm open for questions afterwards. But I'll do some intro as well for our three other speakers, and the reason why we are here. I mean, we are in a final selection for the European Capital of Culture, and one big topic of the candidacy is, okay, how do we measure the impact of the whole European Capital of Culture, and especially like when we are talking about having
3 cities, or actually 3 cities plus another almost 200 in the region, and like how can we actually measure the impact of the whole candidacy on this region. One initial idea that we have, which we are now rounding up for the application, is creation of a research platform called Constellation, where there would be members from Žilina University, Ostrava, and Silesian. So we would have represented all 3 countries. As well, we have access to broader spectrum of experts. I mean, the reason why this is so important is because the European Capital of Culture doesn't have, I mean, the evaluation is done by the organization itself. So we really need to set it up beforehand, and it needs to have certain structure, and it needs to be very systematic. I mean, during the process of creation of cultural strategy, we did some collection of baseline data, but I mean, we still need to, in case we get the title in 2022, one of the first things would be to set up a collection of like defining what parameters and what data we are going to be collecting in relation to that. We are thinking, okay, we have the universities involved, however, still we need to have a broader spectrum of experts, because I mean, we want to not only measure the economical impact, which yeah, I mean, it's very important, but as well there are some other aspects that we want to focus on, like as well environmental, public development, and so on. So we thought like we need to have some milestones within the process. So we thought, okay, we are at the Beskyds Fórum, which in a way is something that should further on transfer into the Constellation presentation, or like the forum should, within the upcoming years, always contain one panel or one part which would be dedicated exactly to evaluation on different aspects. So we thought, okay, I mean, this year we are looking into evaluation and like how to set it up. The upcoming years, we want to focus on different elements like participation, the European impact, environmental sustainability, and so on. And this should be sort of always a checkup as well for the broader audience and citizens of all 3 countries to have some feedback on how the process is going, and it would be as well a way of collecting data for final evaluation. When I was talking about the indicators or like what do we measure, we, as part of the bid book, we have a manifesto where we are looking at 11 aspects, and one thing we are discussing within the theme is how to actually transfer this manifesto into our evaluation process. Like, okay, diversity, that's pretty clear. How do we measure quality and independence of art production? I mean, those are things for discussion, and the individual indicators still need to be defined, but probably these are going to be the main topics we are going to be focusing on within the evaluation as well. I try to keep it very short because we don't have much time, and we have very interesting speakers ahead of us. I don't know if there are any questions within the audience at the moment, or we could go maybe to the next speaker and have questions in the end. But if there's any question, feel free to ask. No one? So then I would ask Karol. Okay, thanks for having me here. I come from Katowice when I run a project which is called Media Lab Katowice. I'm also a freelance researcher involved in several other
studies and research initiatives. And since that panel is related to data and culture, and since I assume that most of you here are rather related more to culture than data and technologies, I would like to make like a quick experiment, and I would like to ask you to think about what comes to your mind if you hear the word data scientist. Or for example, if you were asked by someone to depict a data scientist or a computer scientist in just a few words, what would that be? Let me guess. It would be probably something like shy, introverted, overly intellectual, maybe even unfit or unsocial. And probably you would think about someone wearing sweater and glasses, right? Someone like, probably someone like these guys here, right? And okay, I know we love to reduce people to cultural stereotypes, but maybe instead of like making jokes about these guys, we could actually learn something from them. So I would like to ask, who of you recognize this place? Okay, it's quite tricky, but in fact it's a small town or a village in the Polish Beskids. It's a train station in Zwardoń. And you know what? These guys that I showed to you, they met there in 1997 for a math Olympiad. And it occurs that most of these guys became quite successful. So they made international careers. One of them was hired by Elon Musk, and he wrote the software for Falcon Heavy, these cosmic machine that was rocket. And you know what? This was not the guy with the glasses. This was okay, so what could we learn from computer scientists? I would like to focus on 3 case studies today and 3 major themes that I think could be valuable also for social and cultural researchers. Automating data collection and processing, anticipating events, and amplifying your studies or data sets with this data-driven approach. The title of my presentation was Data-Driven Culture, but you could also think about data-driven organization. Generally, how we, people working in culture, can learn from people working with technologies and with data. And we all want to do this because we also want to benefit from this growing amounts of data and everything that you hear about the digital revolution. Okay, so we don't want to be left out of it, and we want to also have influence on how the society is developing. Okay, so let's start with the first case, automating processes. This is the building where my project, Media Lab, is running. But there are also some other projects that belong to the city of Katowice, my city. And it's like roughly 1,000 events, at least before the COVID. And a couple of years ago, when you wanted to organize an event, you would have to send a report to the city council. And these were details like, you know, the project name, event type, date, and all that kind of metadata, all that kind of information. And guess what? Every person, every coordinator had to send this kind of information by email to one person that would collect all the information, then send it to the local government, to the Department of Culture. When it was compiled, then, of course, there were some mistakes, so someone had to correct the mistakes, and by the end of the month, the same person had to prepare again a report with the same information, and it all went like that for weeks, months, and years. So we proposed to introduce a simple, really simple solution
that would allow people from all these projects just to put the info, the metadata about these projects to one spreadsheet, or like one project had one spreadsheet, and we wrote a simple script that would go over these spreadsheets, collect all the information, and create one table out of it, do some like simple data processing to clean up the content, and republish the same data as a table that you can search through. You can, for example, just filter out wherever you need, or export it, you know, for your purposes, all the programs of all these institutions. And so this was really simple, and it was, oh, by the way, and at the end of the month, the script generated like another document with the report that someone could send to the city council, and you know the job was basically done. And you know, what else could we implement easily based on that kind of data, that kind of resources? We could create yearly reports with visualizations. We could dispatch monthly newsletters to your followers, combining this with the newsletter database. You could send text messages, reminders to your audience, or, for example, post Facebook events automatically if we attached a picture to that data that we have already collected. Or maybe send bulk emails to media partners, not to do this, like, again, by hand, but automated. So all these things could be easily done by having this data stored in a spreadsheet, but this application was not meant to be running like in production. It was just a prototype that we wanted to somehow sell to our organization and then to the city council, and you know, to improve the flow of documents in our city. And throughout the years, we have developed like several of these prototypes for the city council, but they never were interested because they would always tell us that, you know, we are working on a big system that will integrate all the processes, all the information from the city, and then everyone will have access to it. It will be open data, and everyone will be happy. And before I go further, I have to tell you that this prototype, this clunky prototype, has actually been working in our institution for the last 5 years, and they are still using it, right? And the city council, unfortunately, dropped this project because they couldn't actually handle it, and they had to return the money to the European Union. And your takeaway from this is that this is a very simple project that was not meant to be working, but it worked. And it not only automated a lot of processes and saved a lot of time, but also allowed our institution to collect the data. So it has a nice database of events from like 2016 when we implemented it up to 21. So now, whenever we want to apply for grants, for funds, we already have a nice database. We can analyze it, check the trends, whether we have more educational events or more, I don't know, music events, and so on. Yes? Do you have a question? Sorry. And and also, like, what is important for you to know is that we sometimes look at, for example, Google tools or some other software, and we think it's all like very nicely designed because it's sold to us as a nice interface. But in reality, all what powers these tools are microservices, so small applications. Sometimes they are also quite clunky and not that professional, but we tend to think about them as something polished and, you know, stable and complex. So don't be worried about like using these kind of tools to improve your workflow, because they can be connected with some other tools, and this is how what the data scientists actually do in practice. Okay, another case study, anticipation. So at some point we
running the Media Lab, we started thinking whether this project is just for our friends or for a larger community, because from workshop to workshop I could see the same faces, and I was getting worried whether we created a nice open project or just something for our friends. And I was faced with writing an application where I had to prove that how diverse our community is, but I wasn't sure if I have any data. I wasn't a researcher myself at the time. I was just running the lab. But I had an idea that, well, look, we already collected like lots of data, because people applying to our workshops had to sign up, you know, for the workshops. So we already have some data. Like we had. So we collected like several spreadsheets and took the data from these questionnaires, and we compiled it to one file, and we started analyzing it just in Excel without any sophisticated software. And from there we could learn that we had 2/3 of the people, new people applying for our workshops. Only 1/3 of these were returning participants. These were people signing for the workshop. These were actual participants, as you can see. And another question that was interesting for us is that whether Media Lab was a place for computer nerds only, like these guys, because of course we wanted to have more women and girls. And just to tell you one story, because recently that girl got in touch with us after a couple of years. This is an email, or part of an email that she sent us like a few years back after one of the workshops that she attended. Okay, our meeting. Sorry for this delay. Okay, just letting you know that I've been accepted to automation and robotics at Silesian University at Technology. And you have to know that the girl was running a gym at the time, and she just, you know, came by to see what's going on to the lab, because she felt she was interested. Thanks so much. It's all because of you. I'll be coming back to the lab for sure. You are amazing, right? Okay, but this was just one girl, and we had to really, you know, come up with some consistent results for the study, and for some people who wanted to give us the money. So again, we reached out to the database, and it occurred that, as you could see, in 2015, there were more girls and women, female participants, applications, and we also accepted most of them in the lab. But we could also see that they were signing up for the workshops for beginners. So we could also see that they really need the skills, and that, you know, this is something that we are doing has sense. Okay, so we also knew where they were coming from, but this is maybe not that interesting, because the major thing for us was the problem that sometimes we invited people from abroad, like we paid a guy from, let's say, Oakland in California to run the workshops for our participants. And so there were lots of people signing up, but then 1/4 of the people, 25%, wouldn't show up without telling us, because everything was for free. So people didn't bother, some of them. And so once again, these are the stats. So 27% of the people actually resigned, and not without telling us beforehand. So this was a serious problem for us. And just by analyzing the simple data, we were able to tell that among new participants, 30% resigned compared to 20% among those returning. That people signing up for Polish workshops were more likely to resign from them. And of course, which is quite obvious, if the longer the workshop, the more likely the people were to resign. And also, but the major finding was that if people don't want to sign up for our newsletter, there's a 45% chance that they will resign.
And you know what we did? We started just making phone calls to these people. When we realized that someone is likely to not show up at the workshop, we just made a call, to maintain or to establish a more direct relationship with the people. And that really helped us. And only, as I told you, this was done just in Excel. We only later, after a couple of years, created a more professional algorithm that would, based on the input from the users, that would predict the probability of people dropping from the workshop. So the takeaway for you is that you don't need to use data to analyze what has been before or so far in your organization, but you can also predict some processes and implement some actions, but also throughout the process you can get a lot of data. And I advise you not to dispose any data sets because you never know. So of course, I know the GDPR rules, and sometimes you cannot keep it. But as long as you can, just keep all the data, keep it in a predictable format like Excel, because you never know when this is going to help you. Okay, and the final project that I would like to present to you today is a bit more complex. And these projects that I've already presented were neither complex nor very difficult to implement, and I'm not really that proud about them, but I wanted to show them to you because we did it without much competence. Like, we were just collecting data in a spreadsheet, and we made some courses, we analyzed it for ourselves. Only then, later on, we started making a bit more advanced analysis. So I believe that you can also do your own analysis, at home, at your organizations, if you wish, and if you have access to interesting data. But of course, the major motivation is to solve your problems and to answer your questions. Okay, so the final strategy that I would like to explain as part of this data-driven approach and data-driven organization is amplifying your research. What does it mean to amplify your studies? We actually had an opportunity to do a more profound study in Katowice as part of a Shared Cities project a couple of years ago. This is the website with the full report. I'm not going to present it in details, but generally, if you'd like to, I think I can share this presentation with you via Sylvia. There's a whole report with some of the topics that you are also interested in here in Žilina. And yeah, so just to let you know that we have something like that. And what it means to amplify the study, first of all, to collect more diverse data sets that you usually collect. So in our case, it was not just a regular study of the people with questionnaires, but also collecting data from services that inform about culture, from Facebook, and mostly from Facebook, because it was the most popular medium at the time to advertise culture. And why it's important? Because I believe that, especially now after COVID, these traditional categories that we used to measure culture are no longer relevant. Sylvia already mentioned that people, for example, if you watch Netflix or play computer games, you are already experiencing culture. So if we only focus on like the cinema seats and how many people rented the books from the library, we are somehow missing the point, right? About how people are actually interacting and performing culture nowadays. Also, I'm sorry to say that, but I've been working for the cultural institutions in Poland for years. They are poorly managed in many ways, so they don't have the right data at their disposal. And these official data is increasingly unreliable because of the fact that I've already mentioned, that these categories are outdated.
And we have no longer access to big data, because at some point we believed that we could use data from Facebook, Instagram, and other social media to also study our audiences. But after such events like Cambridge Analytica scandal, these APIs are no longer open for cultural researchers, and we cannot use it for free. And as one of the pioneers of this research, Lev Manovitz, stated, in contrast to a few years ago, APIs of major social networks are now closed to researchers, and we need to come up with new methods to study contemporary global cultures at big data scale. And one of the topics that we were interested was whether culture is accessible in Katowice. So let me real quick introduce you to the topic. We have a new Silesian museum and the whole so-called cultural quarter in our city, with the venue for orchestra and International Congress Center and some other buildings. So lots of events are going there. But if you want to go there, you need to cross a very busy road, and you need to wait 5 minutes to cross it. And there are not too many bus stops, and it's not easily accessible. Some people started criticizing it, even though it was a flagship investment of our city. So let me skip that. But basically, we were interested who is going to these institutions. So we approached the museum, and we asked them to collect the postal codes for us, not just the names of the cities the people were coming from, so we could analyze from which districts the people were coming. And it occurred that there was a correlation between the distance from the museum, which is somewhere here, and the surrounding district. So the closer people had, the more likely they were to go, which is not obvious, because I will tell it to you in a second. And we compared that data to our study. You know, those 4,000 people that we analyzed at different events. And guess what? It actually overlapped. So we could see that there is something interesting going on. And as I said, this is not obvious that people from centrally located areas would go to the events, because they are mostly post-industrial working district suburbs like this one or that one, as opposed to newly built settlements around the city that are perceived as more fancy to live by the middle class now. Okay, so what we did is we selected several locations in the city center, cultural locations, and we used Google Maps to measure the travel distance time from each address in the city to that particular location, right? So we basically did what you would usually do, just trying to get from some part of the city to the city center. But the difference was that we had to do this several or even 100,000 times just by querying the API of the Google Maps. I'm not going to go into details. And we ended up with the results, with these so-called isochrones that we thought would be nice. For example, let's say that this is 15 minutes travel distance by public transit system. This is 40 minutes, 30, 45, and around hour. So this was our initial idea, to put it like that and to see who doesn't have good access to it. But what does it actually mean to travel 30 minutes to some location for a concert, for example, by a public transit system? I don't know, is it a lot or don't really? How would you say about? You see, yeah, it depends where you live, and you can see that, for example, in Katowice, it's really it's a disgrace if you say to someone that they need to travel more than half an hour. But some people do, of course. But if you are in London or I don't know, in Berlin, it's like a short walk, right? So what we did was, as you remember, we had this 4,000 data records
Actually, this was 1,000 just for people living in Katowice from the study from surveys. So we grabbed the data, and for these data sets, we did the very same thing. So we checked more or less how much time people spent traveling to the event, right? So we knew it for each of the survey because people gave us the addresses or the postal codes, so we could measure it with high accuracy. 600 participants with exact location. And what we did was that we made a simple distribution and we divided people into these boxes. So based on that, we knew without outliers that a standard travel time by public transit system to a cultural event would take between 18 and 37 minutes, right? Everything less was convenient, everything more was demanding, but there was one more thing, like, sorry, I'm clicking through this, but this is basically the same thing, like the comfortable time would be the blue one, this would be regular, but there were also people who had to travel more than an hour on public transit system, even though Katowice is a relatively small city. So we saw that this was actually quite challenging and difficult for some of the people. You can see that in our report there's a map. You can click on it and you can check like the results for different addresses. You can compare it to car travel time, and for different institutions, right? So that are in the city center. Just to let you know, could you click me through one further? Yeah, thanks. Okay, so these people had it really difficult to go to the city center, and there were more areas like that. And just to give you the gist, like what it means actually to travel from that part of the city to the city center is the same time it takes to get for the same event in the evening from Tarnowskie Góry, a lovely city I come from a northern part of the whole metropolitan area, or from Rybnik, which is at the western border of the metropolitan area, or even from Oświęcim, which is in another voivodeship, because you can take a very convenient and fast train, local train, to get to the city center. So based on that, we could definitely say that the cultural zone we were interested in has the highest ratio of those difficult times of travel compared to all the locations that are in the city center, except for these, because these are in the outskirts, like green areas around the city, right? Okay, so real quick, because we're running out of time, data workflow recap, location data from Silesian Museum, right? We compare it, we see that, okay, this is interesting. We are comparing it with our data from our study for different institutions. Wow, look at this, they overlap. We have to investigate it. Then we query Google API to speculate about travels around the city. So we are amplifying somehow the research that we did, based on our sample. But what does it mean exactly? How to relate it to real experiences of the people living in the city? Again, we have the data from our study, just from Katowice. We know the exact locations, where they stay, where they go. And based on that distribution, we can see which areas are severely inaccessible and where the problem is. And it's not just about culture, but probably also about like different aspects of life as well. So now we see the problem. But is it really a problem, or can we really say that people from that areas don't go to cultural events because of the distance? Not really, because that kind of studies, like based on larger data sets, are always, they are not causal. We don't measure here what was the reason and what was the outcome. We just know that there is something interesting
something worth exploring. And as Karin Van Es, one of our research friends, told us in an interview that was published in our blog, data-driven approaches are often particularly good at raising new questions, which may need to be answered with different methods. And we actually did another study in the districts to learn more about what was going there. But the initial impulse, the trigger, came from that study that we could make on different data sets. And this was what I mean by amplifying studies. And this is your takeaway, that you can work with different data sets and use digital tools to actually speculate about the space, the area, and what would have happened if. And if you are thinking right now where to find the data for Žilina, I can recommend one more thing, like a homework for you that you can do on your own. The recent project that I've, it hasn't, it actually has loaded, but there should be a map here, but it's not visible on that beamer. But basically, if you could you scroll down maybe a little bit? Basically, you can. Sorry. Yeah. Okay. So nevertheless, it's a whole report for the study that we made with the Metropolitan. Oh, thanks. Cool. If you could scroll down. It's for parks, because they asked us whether we could help them to study how people use parks in Bratislava, Metropolitan Institute of Bratislava. Now, when at the time of COVID, when they cannot do the surveys like person in person, so we use the data from Instagram to study. If you could go even. We use all the photographs, posts, and we analyzed it. So this is like the final. Thanks, actually. I think it's it's enough. So I think it's like the something that you can go through if you're interested. It's not strictly related to culture, but this is like one way of how you could actually use data from somewhere else to study the cultural life. Okay, so that's basically all from me today. Thanks a lot, and if you go to my website, you will find the links to most of the projects that I've talked about today. Thank you. Perfect. Thank you, Karol. I would like to ask if there are any questions, perhaps on work with data in culture. In case there are not, we could, yeah? I have a question. How did you push the users to fill in the first table, in the first case study about the events in the city? I mean, in this case, it was relatively easy because this was obligatory. Like, because if you get the money from the city council, you need to report it. So whether you do this by email or by a spreadsheet, but to tell you, the spreadsheet was easier for them to accept than like another tool, because this was something that they already know, and it's relatively easy to use. You don't need to log in. You just put like some figures, and at some point people realize that they actually also benefit from it because they don't need to resend it multiple times, and they only once put the info about the event, and no one else from the institution is asking for that no more, because it's already there and everyone has access to it, including the people from outside. But it was obligatory. Okay, thank you. Yeah, I guess that's usually the biggest problem, how to make people to fill in the information. That's why the data scrapping is so interesting, because I mean, people don't need to do extra effort. So in case there are no further questions, then we could continue with Tereza Rábová, who's going to tell us more about evaluation in culture. She was part of the Pilsen 2015, so she has a great experience as well with the ECOGs.
Teresa, floor is yours. Okay, thank you very much. Are you still here? I'm not sure. I know that the time is really running, and just tell me if I am either too quick or too long. You can tell me. So, does it work? Thank you. So my name is Teresa Rábová. I will speak about evaluation process mostly in Plzeň 2015 and its economic impacts. I think this doesn't work, so I am... Was it me? Okay, good, thank you. So maybe you know me, somebody from Culture Matters platform, which is for education and in culture, and Economic Impact Art, which is a company that I founded to calculate economic impacts of arts and culture, and now we joined another company, and we have an umbrella brand named Kreja Group. So my email is here, kreja.cz. And I also help check towns and cities and regions to help. Was it me? Okay, sorry. To do some kind of audit evaluation of cultural policies in the Czech towns. Sorry, it works somehow opposite. So let's talk about the evaluation of ECOX. Maybe you know that there is no strict methodology, only good practices and some need to have some evaluation system, to have some evaluation plan of the project. So here are some good examples of this evaluation. From Liverpool 2008, this is maybe the best case or the most known and famous. But also Košice 2013, they had also quite a good evaluation part on výměníky. And for Plzeň, you see here Depot 2015, which was founded during this project. And I must say that the evaluation in Plzeň was really difficult. And there were many changes before 2015 in the management. So I think I saw that the process wasn't established very well. And I went there at the beginning. It was almost 2016 when I came to calculate economic impacts. So it was quite difficult. But I took here the book of Plzeň, if you want to check it out, and the evaluation report, which can be downloaded on website of Plzeň 2015. And let me just name the most goals of the project that should have been evaluated. So the first goal was local development. So they needed to present what was the real impact of the project on the city. Then to evaluate the effectiveness and efficiency of the project management and marketing. Third field was about project marketing, to present the success of the project. And the fourth field was about participation of local citizens. So the goal was to raise the credibility of the city and the project. Then they set up these methods and specific goals, what to measure and how to measure it. Maybe I will speak
more about this part, success of the ECOC project. So they wanted to somehow evaluate the audience interest and satisfaction, international activities of the project, acceptance by the local people, media coverage, tourist interest in the city and the project, then participation of local citizens, and capacity building of the creative sector. So these are quite vast goals and fields what to evaluate. And then a lot of analyses and a lot of researches and reports were elaborated and written, and a lot of data was collected. So let's speak about some of them. The first of all was the attendance of events. If you had events with tickets, it was quite easy to count the tickets. But how can you calculate the number of attendance and visitors of open air events or free events? It was quite complicated. So sometimes it was made by some rough estimation of the people of the project, and this is very interesting. They hired a special company which works with mobile operator data. It means that T-Mobile was the company that provided the data, and with company called CE Traffic, which could work with the data. So this data was monitored throughout the year, and especially at 10 biggest events of ECOC projects. So we had this data of how many visitors came to the city, like how many tourists, how many local citizens participated at the event at some square, for example, for how long came the tourists, and so on and so on. Maybe speak more about, there were a lot of researches about audience feedback, satisfaction, a lot of structured interviews really at site of some events of ECOC. So there were audience feedback, analysis of the motivation to visit Pilsen, data from hotels, of course. These are data from Czech Statistical Office, which are obligatory for all the hotels and companies, accommodation companies, let's say. Then, no. Yeah, the biggest challenge was the overall attendance of the cities throughout the year, but as I said, it was made by mobile operators, but sometimes it was also difficult who were the tourists going to Pilsen because of their work, and who were the tourists because of ECOC project. Then there was another research of city image, again a lot of respondents, interviews, structured interviews and questionnaires. Sometimes the researches were made before ECOC and after, so this was very helpful. Then there were research of citizens' participation and their opinions, what they think about the ECOC projects, and whether it changes or not. Because my own experience was I have a part of family in Pilsen, and every time I went there, I met my family there, and they always asked me, "Oh, you are here again because of this fuck up of the year?" I was like, what? So the perception of the project by the citizens were
not at least in the beginning, very, very good. And there were also research of expectations among the citizens and then feedback. Then there were also media monitoring, research of impacts on local cultural institutions. There were structured interviews with 17 institutions, like cultural institutions based in Pilsen. Then research of impacts on citizens and their perception again. And the last piece of the evaluation was economic impacts of the visitors, which was my job, as I said at the end of the evaluation process. So I had no influence of this system and all these researches, but I had to use a lot of data from them. So now let's speak a bit about the methodology of economic impacts. There are a lot of approaches and methodologies to measure economic impact, and when I started with this in 2006 maybe, there were a lot of studies abroad, but every study had a totally different approach, very different methodologies, and it wasn't really clear how they calculated it. But then there were some of them with very sophisticated and profound input-output analysis. I stay here. Which was invented by Vasil Leontief. This is the guy. He got the Nobel Prize for this, and this is a really sophisticated method calculated with official statistical data. And how it works: if you, let's say, if you have a tourist who come here to Žilina and spend in a hotel, I don't know, €100, for example, you know from the official statistics, the national statistics, what is the average structure, what the hotel, an average Slovakian hotel, does with the money. So he must send a part of this money to the government as taxes. Some part he sends to some other industries, like food industry, maybe furniture industry, some energies, and so on. And some part it sends to employees on wages and salaries. And you have this structure, like average structure of a hotel industry, of the hotel industry in Slovakia, and you can read this structure of all the industries in Slovakian economy. So if you know that, for example, 5% of this €100 sum goes to food industry, for example, you can also do the same structure round with this 5%, €5 in the food industry. So then you know what the food industry does with these €5. Is it clear? So here you can calculate the direct impact and also the indirect impacts, the next rounds and sub-suppliers of a visitor of some festival and visitor expenditures. And with this method, you can calculate the total impacts on total production or turnover of the economy, GDP, business profits, wages and salaries, employments. It means how many jobs were created thanks to the festival, for example, or ECOC, and also tax and public budget revenues. So back to Pilsen, my job was calculate only the impact of visitor spending. So we had some data also from the university in Pilsen, how much money they spent, the visitors spent in Pilsen. But we had to compile all the data and calculate how many visitors really came because of ECOG,
what was their motivation, if they came really because of the ECOC, or maybe half because of business and half because of some event. Who were they? Whether they came from the region or other regions of the Czech Republic or from abroad. And the biggest job for me was to complete all the selected qualitative data from all these organizations who participated on the evaluation process and on all these researches and analyses. So here are like from Czech tourism and really national agencies, Czech Statistical Office, to the university and the local actors. And so we compile all the data, use this input-output analysis on it, and calculated the impact only of the spending of visitors, because we didn't have a lot of time, and so on. So the impact of only the expenditure of the visitors, not of the project or the investment, only the visitors, they spent about 560 million crowns throughout the year. There were about 1.4 million people who came, and here you can see the graph, the structure. Well, it's in Czech, but the green, the biggest part is our visitors from Pilsen. And here are the results. So the total production, thanks to the spending of the visitors of ECOC Pilsen 2015, were more than 770 million crowns. GDP more than 220 million crowns. It generated almost 400 full-time jobs, not only in Pilsen but in the whole Czech Republic. And so on. You can read the numbers. And what is important is also public budget revenues, only from the visitors, the taxes and other public budgets revenues were about 165 million crowns. I don't know if we have time. I will just shortly, or you can maybe have some questions afterwards. Here is another infographics about, it is from Valašské muzeum v přírodě in Rožnov pod Radhoštěm in Beskydy. We calculated also economic impacts of the visitors. So there were 300,000 visitors. They spent about 170 million crowns, and the total output after multiplication process were about 260 million crowns, and the public budget revenues from that was about 60 million. So we did a lot of studies already, and this may be interesting also for you. We have it's already quite old, but still working, cultural calculator, kulcal.cz. You can play with this. You can try to fill in your own project or festival and the visitors who came, and then you can calculate the economic impacts of your event. It's also in English. And this is the end. If you have some question, you can ask me now, or you can write me an email. Thank you. I actually have a question. In Košice, they say that for every €1 spent, there was 1.6 euro coming back. What was the case in Pilsen, or like? Do you think the methodology is comparable? Like, can you compare which city had a bigger impact in terms of economics? Well, this is a good question.
If we use the same methodology, it can be comparable. Yes, but we have to always calculate the multipliers for the state, for the country, yeah, this is really a nice question. We can compare it, but it's like that. It's it also depends what you calculate, and I think this was really a very narrow point of view, because usually we also calculate the impact of investment and civil engineering and really concrete constructions have really high multipliers and high multiplication effects, because it goes through a lot of suppliers and sub-suppliers through the economy. So the multiplication and the multipliers of the investments are 2 or 3, but of visitors and tourism and culture are lower, but not very low. It's the culture and tourism are really good industries that cover all sectors. So they are really good industries to calculate or to show the real structure of the economy. May I have a question? Because Sylvia mentioned that we, for example, they have the segments of users, participants, and there are lots of studies. We also try to do these kind of studies for Katowice, and I was wondering, I know it's not nice to do, like to say who is better, you know, but since we are speaking about the money, and is there like, or have you done this kind of study to tell like what kind of group of people visiting cultural venues is the best in terms of the money and the impact? Good question. We haven't had this profound analysis of the data, but still we usually do some really at-site research at the events, not in person, but at Prague Quadrennial or Prague Spring Festival and so on. And I must say that obviously the middle class or also families, they really spend quite a lot of money, or they don't travel, go and there, and they stay there, and they plan the trip a long time before, and they stay at least the weekend. And also the theater goers and these active cultural people. Yeah. You didn't analyze exactly like how much people spend. I mean, for us, it was an interesting question just to have some baseline. I mean, it is based on opinion pool. So of course it's estimate from the people, but we had 2% of citizens claiming that they spend more than 150 euros a month on culture. And 2%, I mean, is not a lot, but you know, like it's quite a high number. So when we are setting up the opinion pool, the people like from the company, they were saying like there's no way that in Žilina people are going to be spending more than 10 euros on culture, which I was like, okay, I think you are not understanding what culture is. So it came to us that in average, around 50 euros is like between 25 and 50 was the biggest group, and then between 50 up to 250 was the second largest group. Of course, students were spending less, but like these 2% were interesting. So we were looking like, okay, I mean, those are people who are going into cultural events a lot. So it would be interesting to compare it. Maybe I add something that, as you said also, the most people who go to culture are high educated people, middle class. They usually have a quite good salary, but still a lot of theaters and a lot of like traditional cultural organizations, they think that they have to have really low prices to attract people. But I think this is really misunderstanding. And it really works when they raise the price. They
they are more attractive for the people. So the image changes and it works. Just for a quick note, something that was the most interesting to me because we also tried to measure the impact for the public space, not just basic economic impact. And what was interesting is the people that don't drive but for example, use public transit systems, spend more time hanging around, visiting more other venues, and also spending more money. Not just people, not the people riding by cars. Great, thank you. Do we have our next speaker on? So thank you, Teresa. Thank you, Carol. So I would like to invite between us Hans Peter from, I'm sorry, I'm not able to pronounce it in the right way, Arus, who was in charge of the evaluation platform, which was kind of executing the evaluation of the whole process. I mean, they took very interesting approach. They were monitoring over the years, and I mean, they were really pushing forward the data-driven management system as well. That but I'm sure Hans is gonna talk about it a bit more in detail. So welcome among us. I don't know if you can see us or not. Can you hear us? I can barely hear you, but I think you're talking to me right now. Yeah, well, then sorry about that. Maybe that's something about the sound here. But anyway, so if you could tell us a bit more about the evaluation process that you went through, like what were how it was working, what were the parameters you were looking at, and what are your advices for our candidacy, and like how to set it up for, in our case of, you know, like running S3 cities. Yeah, thank you, and hello everyone, even though I can't see you and I can't be with you. At least we've been so grown so experienced with online meetings that it feels a bit like, is somebody talking or? Okay, I'll go on. I'll share my screen and I'll give you a presentation on how we did things in Aarhus 2017. I will talk a little about how we were established, how the organizational setup was. Then I will give you some inspiration on how we did the evaluation and which results that we saw in the Aarhus case. And finally, I will come with some recommendations based on what we experienced and what I would recommend a new candidate city to do regarding how to arrange your evaluation. But unless the sound doesn't work out, then please feel free to ask questions. Good. First of all, I should introduce briefly this Aarhus 2017 project to you. It might be interesting for you to know, since you are three border city, well, one candidate, but three border cities cooperating about this, that it was not border cities, but it was kind of the same thing in Aarhus. Aarhus held the official title of being a European capital of culture, but in fact, it was the entire region, the Central Jutland region, that was who was behind the bid and the ECOG event. So the main part of the events took place in Aarhus, but a lot of them also took place in other cities throughout the region. This region was a new body. In 2007, we had a administrative restructuring of the Danish government and the municipalities and the counties. Before that, we had municipalities and the national governments, and in between we had what you could call counties. Those counties were abandoned, and then a few bigger regions were established.
So we had this entire new entity that should get to know each other and get some kind of, we are a common people, we are the Central Jutland people, and we have to build this project together. Preparations for the ECOG bid started also in 2007, with bids in the first round in 2011 and the nomination in 2012. And then, of course, the ECOG year itself in 2017 and wrapping up throughout 2018. So that was the entire process of about 10 to 12 years. Just a few brief numbers. The total budget was around 61.5 million euros. I don't think you'll want to know the amount in Danish kroner, but it's here for 400 million and 61. Throughout the year, we had 628 events, and altogether they managed to have about 3.3 million audience visits. And maybe you should know that Denmark consists of about 5.5 million people altogether. 80% of the program was produced by artists, primarily local artists and institutions in the region, and the remaining 20% was produced by the foundation, the Aarhus 2017 Foundation themselves. And regarding the evaluation, there was a strategic partnership, between the Aarhus 2017 Foundation and the local university, my university, Aarhus University. And this partnership was formally established in 2013 and went on until 2018, with the overall aim to conduct the research-based evaluation of the ECOG of Aarhus 2017. As I said, this partnership was formed as a strategic partnership. It was also co-funded, 50% from the foundation and 50% from the university. So half of our money was our own money, you could say, from the university, and that meant something for the way that the evaluation was built as well. I'll get back to that in a minute. It was formed as a project organization with the name of Rethink Impacts 2017. Rethink Impacts points to the overall theme of Aarhus 2017, because the overall theme of the ECOG year was rethink. So it felt kind of natural that when we were talking about evaluation, the name should be Rethink Impacts. And we were staffed with almost entirely university employees. We had a few seconded people from the regional administration who helped us, but the main staff was university employees. I said that this partnership was established in 2013, and it was. But actually it was already mentioned or suggested in the bid book. So already in, I think, 2010, the idea came up that there should be, or they hoped to form, a strategic partnership, but it wasn't formally established until 2013, which was shortly after the nomination, a few months, half a year maybe, after the formal nomination. This had some consequences, not important consequences, but some consequences. One of the consequences was that since we were only established in 2013 and couldn't start preparations until then, we missed out on some of the baseline data. For instance, on civic engagement and collaborations between sectors and institutions. Because already during the bidding phase, quite a lot of the civic engagement took place in Aarhus and under the leadership of Trevor Davies. The bidding process was indeed
a process that that built on civic engagement and the people from the municipality giving suggestions on why do we want to be ECOG, what should we gain from it, what do we expect from being an ECOG, and so on. And also during the bidding phase, some of the first collaborations between different institutions and different sectors had started. So we missed out on making a baseline survey on these parts. Not that it was a big problem, but we couldn't say how much things had evolved since the bidding phase because we didn't know the status during the bidding phase. Another thing was that given that we were at least formally not included until 2013, we didn't have a say on the bid book. And maybe we shouldn't, but from our perspective, it had some consequences. Our bid books and bid books in general are full of dreams. And they should be, because you are competing with other cities. You have to show the committee that you are the most interesting, the most qualified city for being nominated. But it has the consequence that once you get the nomination, you have promised a lot of big dreams, usually. And often, definitely in the case of Aarhus 2017, but often those dreams are formulated in a quite fluffy way, which are very much open for interpretation. So it gave us a significant task from the beginning in how do we kind of translate all of these fluffy dreams from the bid book into actual evaluation criteria. And it could be a good thing. Now I'm already giving you suggestions on how to do it otherwise. But it could be a good thing to formulate at least some evaluation criteria, some goals more specifically, instead of just big fluffy dreams already in the bid book. As I said, Rethink Impacts 2017 was a strategic partnership, half of our money coming from university, from research money, and half of the money from the 2017 foundation. And that had the consequence that we had two main focuses. One main focus would be the research-based evaluation, what was produced of the ECOG as a kind of traditional evaluation. But the other main focus was to conduct more traditional research, more open research, not necessarily evaluation, but research curious about what is happening, which consequences does it have, how does it impact economy or people or cultural institutions or whatever that independent researchers might have an interest in. So we didn't only produce the formal evaluation, we also produced the results from a lot of research projects, or 15 to 20 research projects. If we look at the evaluation part, the evaluation was also split into two. One with a formative goal and a purpose, and the other part with a summative purpose, which meant that we were not just summing up at the end in 2018, looking back and telling how did it go, was it worth the money? No, we were also playing a role during the preparations and during the year itself. So quite early, or at least in 2014 and 15, a couple of years ahead of the ECOG year, we were giving back preliminary feedback based on the input and the data that we were already gathering. We could tell the 2017 foundation, oh, you should be aware that there might be an issue over here, or you could do more over here. So giving feedback in this formative evaluation way. Another split was how we split the responsibility regarding data gathering, because we split the task between the foundation and Rethink Impacts.
And we were working with two different terms. We were calling them monitoring data and evaluation data. The monitoring data was kind of day-by-day data. For instance, the foundation needed to know, maybe not day by day, but at least month by month or week by week, how is the economy, how are the projects using their money and stuff like that. So they had quite a lot of things they had to monitor quite closely. Whereas we had some more slow data, or whatever you'd call it. For instance, data gathering on the opinion among the citizens, or among the audiences for the cultural events that we were gathering and having the responsibility of gathering. We were also advising the foundation on how they were, which data and how they were gathering their data, because even though they had the responsibility of gathering, for instance, the economic data, we had to use those data later on in our evaluation. So of course it was not just a split, but also a cooperation on these data gatherings. But in general, they had the need for the monitoring data, and in general, we had the need for the evaluation data. If we look at the data that we were gathering, first of all, it was based on a mixed methods design, which means that we both wanted to be able to identify patterns quantitatively, but also to explain and go into these data more qualitative. And we were gathering data from quite a lot of populations. Of course, the audience for the events, the cultural institutions producing the events and collaborating about the events, the politicians and the civil servants who were in a way paying for this and setting up the administrative framework for this, the citizens, and that meant both the citizens in the municipality, the citizens in the region, and the Danish citizens as such. The sponsors chipping in on the economy, the Aarhus 2017 Foundation, having talks with them on why are you doing this? What are you planning? Which goals are you setting up? And stuff like that. Also, Aarhus 2017 had a significant volunteer program. Volunteers being kind of city hosts, helping the tourists coming to the city and stuff like that. And they were also part of our populations that we surveyed. And then finally, the media coverage. What was the media saying about Aarhus 2017? That would be both print media and social media like Instagram and Facebook. And in most cases, we were gathering data both before, during, and after the ECOG year. So it was a mix of primarily questionnaires and interviews. We did some other kind of data gathering, but most of the data gathering was questionnaires and interviews. All of this work, and I'll get back to the results in a minute, but all of this work was reported. It was summed up in the main evaluation report, and it's available for you in English. I'll give you some searching words and a link later on, but it's available and you can read it if you want. But that main evaluation report was built on 7 more thematic evaluation reports, each of them taking up a specific theme, one being the program and the audience, another one being the cultural institutions and the collaborations among them and how they developed during this more or less 10-year period. The third report was on the political and administrative perspective. Fourth report on the citizens and how they felt about this and experienced this and their opinion upon this. Fifth report on the media coverage and the debates. The sixth on the business community, the sponsors.
And then the seventh report was a smaller report focusing on the August 2017 perspective, the foundation perspective. And then, as I said, on top of that, there was this variety of research projects producing scientific articles, conference papers, talks, and so on. And now I'll get back, not get back, but I'll get to some of the selected results that I'll present for you. And the first theme of results I'll present is on networks and collaborations. Actually, some of the most significant impacts from August 2017 were on collaborations. We felt so ourselves in 2017 and 18 when we were looking at it. And this has been confirmed a lot of times afterwards when we have presented these results in an international context among other ECOCs. They are looking at us and saying, wow, you really did something on the organizational part. And yeah, I'll get back to some, I'll go through some of these results now. A lot of collaborations was established. First of all, these 19 municipalities that were brought together, not as a consequence of being an ECOC, but it happened to be at the same time, as I referred to in the opening of my speak here. So most of these municipalities hadn't been collaborating prior to this, but they started collaborating, and they have established quite a strong collaboration that is also going on now after the ECOC year. Now they have established different kinds of collaborations, but a direct consequence of being an ECOC is what they call the European Capital of Culture, where they are still, these 19 municipalities are still collaborating on cultural issues and cultural development. Another collaboration was how the public was engaged and involved in the ECOC production, especially during the preparation phase, preparing for the bid, but also participating in specific events. For instance, if I remember correctly, some 3,000 citizens were taking part in the opening session, where they were walking through the city with different kind of lights, enlightening the city with small boats of light, producing those boats and going through the city with those boats. So they were a significant part of some specific events. And then, of course, they also played an important role as volunteers and city hosts throughout the ECOC year. And actually, regarding this volunteer program, it has also it's also going on after the August 2017 year. Actually, Aarhus was volunteer capital in 2018. So this body of volunteers that the municipality has now is still helping the city. Arranging major events. We had a big sailing event, I think this year, and other big events where they can draw on this volunteer program. Also, new collaborations was established among the sponsors. The business people were actually quite happy with the way that the August 2017 brought different kind of sectors and businesses together, and new collaborations, new business collaborations was established. And of course, also the collaboration about the project or the program itself. A lot of the program was produced as collaborations between two or more local operators, local institutions. Also, quite a significant amount of the program included international collaboration. Actually, more than half of the program
had some kind of international collaboration in it. Another theme of results would be the media coverage. And first of all, I'll address the awareness and the media coverage as such. We could see that there had been, throughout the period from 2007, where the first thoughts about applying for the ECOG title happened, from 2007 until the beginning of 2018, there was a total of 14,000 news articles. This is print articles and online articles. Also, we found more than 4,000 posts mentioning or referring to the ECOG events or the ECOG project on Facebook, and no less than 30,000 posts on Instagram, especially people showing themselves that we are participating in this ECOG event. So, of course, this huge, I think, huge media coverage also helped building awareness among the citizens and among the municipality citizens. Almost everybody knew, or at least 93% knew, that we were holding the title as a European Capital of Culture. It decreased if we were looking at the other municipalities in the region, and Aarhus is in the most eastern part of the region. So the farther to the west we went, a little less people were aware that Aarhus held the title, but still 3 out of 4 in the most western part of the region were aware of this. Quite a lot of posts on Instagram and Facebook used the Aarhus 2017 hashtag. I think, and I'll get here to the positive attitude that people were in general having towards this ECOG project. Starting with the media coverage, the main part of the media coverage were positive towards the Aarhus 2017 project. Less than 1/10 had a negative perspective of this. Some of them had a neutral, but 2 out of 3 articles were positive about this. There were no big scandals, which might have contributed to this positive media coverage, but there were no major scandals during the 10-year period. There were a few debates, heated debates about some of the cultural events, but that was to be expected. With those events, those cultural events with the most heated debates, they were aiming for stirring up the debate. So that was a good thing, actually, that they had some kind of negative response. In their perspective, at least, it was a good thing. And I think in the general mind, it was a good thing that they stirred up this heated debate. When, from time to time, criticism was expressed, it was often about either some kind of organizational turmoil in the years prior to the ECOG year. A couple of times, some main figures in the 2017 foundation quit their jobs and said some bad things about this is a bad place to work or stuff like that. But it only happened a few times. But it did, of course, give some critical perspective to the ECOG project. Also, criticism was raised regarding economical questions. Is this worth all of these 61 million euros? And of course, there will be those kind of questions. It would be peculiar if they weren't raised. And then, as I said, the third part of the criticism was pointing at these more provocative events. Some results from the program and the audience. Sometimes it's seen as a
a problem or a failure, but we don't really think so. But the audience did have some bias. In general, those attending the ECOG events were kind of the usual suspects. It was people with higher education, medium or higher long education, and women. So, and those are the people that we usually see to cultural events. So in that respect, the ECOG year didn't do different from all other cultural events. That's not necessarily a problem. Some people might think that, oh, now we are having this big event and we can expect everybody, also the low income and the men and the young ones, to come and see. But we think that it takes more than just 1 year to change the cultural habits of people. Anyway, these are the patterns that we see. And actually, regarding age, we didn't see the usual skewness towards the elderly people. There was a very small or quite small overrepresentation among those of 55 or above, but more or less we had a quite fair age profile in the audience. Another perspective on the audience was accessibility, and we were looking at two kinds of accessibility. One was geographic accessibility. Given that this was an ECOG project not only taking place in Aarhus, but throughout the entire region, it was interesting to know if the entire region took part in this. And a way to ensure that also those in the western part of the region had some experience with the ECOG year was to ensure that some of the projects actually took place. Some of the events took place in cities in the western part. And what we could see is that in general, most of the audiences came from the local municipality. Whether the event was in Aarhus or in other municipalities, it was most of the audience was coming from the local area. However, when we were looking at events in the smaller cities, Aarhus is the big city, the main city in the central region, central Jutland region. But if we were looking at the events in the smaller cities, actually, you could think that Aarhus being the big city, it should be able to draw people from the other municipalities, but it was kind of the opposite. When events were taking place in the other municipalities, then to a higher degree, people were coming from outside the municipality. Maybe because in the western part of the region, they are more used to commute across municipality borders or so. The other kind of accessibility we were looking at was the economic accessibility. Actually, about half of the events were free, and then half of them were paid. And we could see that having free events did something on the profile of the audience, especially regarding age and regarding educational level. You can see on my figures here on the bottom right that if it was a paid event, to a higher degree, it attracted older people with long educations, whereas if it was free, it was more able to attract younger people and people with short educations. So it definitely helped the audience profile to have these free events. We were also looking at the role of culture. How did being an impact, how did being an ECOG have an impact of how people were
seeing culture and the role culture were playing administratively, politically, in the public opinion, and so on. First of all, when we look at the economic prioritization of culture, maybe it's quite a surprise. It was to us that culture was not prioritized more, even though we were having this ECOG title. Well, in fact, if we look at the expenditures per capita in the period from 2017, when the first thoughts were thought, until 2018, when we were closing the evaluation, well, expenditures to culture in the central Denmark region, it did increase. It did increase by 4%. But in general, the public expenditures or the municipality expenditures increased even more because of increasing expenditures to schools, to healthcare, and stuff like that. So it measured up against other political areas, the culture was actually lagging behind through this period, even though it's in the total amount of money, they did get more money in this 10-year period, but less money than expected if they should keep up with other policy areas. And in fact, this was also quite a surprise. In fact, the central Denmark region did worse on increasing the cultural expenditures compared to 3 out of 4 of the other regions in Denmark. Only the capital region, the Copenhagen region, which is the one to the far right, did worse than the central Denmark region. If we look at the more how the role of culture was perceived, you could see that among the politicians, they felt that the prioritization of culture increased. When we were interviewing the politicians, they said, yes, we now understand that culture is important. We better understand that culture has an importance, that we should think about culture, and that we shouldn't neglect it. Also, when we look at the strategic component within the policy areas, culture was playing a more significant role. Some of our civil servants said that, well, prior to the ECOG period, we always had to come knocking on the door, begging other policy areas to say, oh, well, okay, we can think about culture when we develop this new plaza in the city or whatever it might be. It was always the cultural civil servants who were begging to be part of things. And that changed, that significantly changed throughout the ECOG period, because during and after the ECOG year, it had turned around, and now the people from city planning came to the cultural staff and said, well, we are gonna build a new plaza. Maybe you people could contribute. Maybe we could think some kind of cultural, I don't know, how to develop the cultural profile of this new part of the city better. So in that way, culture definitely, or the role of culture definitely was strengthened and increased as a consequence of being an ECOG. If we look at it from the citizens' perspective, in general, the citizens were very positive towards culture. About 2 out of 3 thought that culture binds us together, that it gives us important inputs, and that it increases our quality of life. But it didn't really change during this period. And as I said, we do not know how was the status in 2007 or 2011.
we have only been able to measure this throughout 15, 16, 17, and 18. So it might have changed prior to this. But at least during these 4 years that we were keeping track on this, well, it did increase in the ECOG year itself, 2017, but then it decreased again in 2018 and just went back to more or less status quo. So in that respect, we had the people, the citizens' support, but it didn't increase. And actually, even though the citizens said that culture is important, it binds us together, and so they did not support increased cultural expenditures. So you could say that the figures I gave you before were in line with what the citizens wanted. They wanted culture as it was, but they didn't want cultural expenditures to increase. Finally, maybe the most important or the most interesting question to ask was it a good idea? These are the figures from 2018. We were asking also in 15, 16, and 17. But looking back in 2018, when we asked the citizens in the region, do you still think it was a good idea, a good decision to be European Capital of Culture? They were significantly positive. 44% fully agree and 24% partly agree, and only a few, 3% and 4%, either partly or fully disagree. So you could say that there were no regrets. People were still supporting this after the ECOG year. This was some results to inspire you, and some of the most, I think, most interesting results from our project. Your projects might have better results or more interesting results in other areas. But if you want to read more about this, I said that the main report was available in English. You can Google it. If you Google Rethink Impacts and main report, you'll definitely get a hit. Or if you are very fast, you can write down my link here. But just Google it. Then finally, some recommendations based on our experiences both with how to organize this and the results and how we carried out the evaluation. First of all, don't forget, and you're a bidding city right now, don't forget or neglect to incorporate the evaluation perspective in the bid book. I'm not saying that it should be the main part of the bid book. It's boring stuff, but don't forget to at least incorporate it in some way. It will make the evaluation task easier. You will have some more clear goals to aim for and to measure for in the evaluation. It might also help how to organize the evaluation and make it clear from the beginning so that the evaluators can start right away when you are nominated. If you are nominated, but I expect you will be nominated, of course. Because the sooner you can start evaluating, the better, or the sooner you can start gathering data, the better. Also, the EU Commission seems to emphasize evaluation more and more. We were definitely doing more evaluation than ECOGs prior to us, but I think it's only been emphasized even more since 2017, and it might help you in the competition with other cities to show the Commission that we are prepared to do a thorough work on this. And then again, also clarify from the beginning who is responsible. Should it be a collaboration with, for instance, a local university or some local universities? Do you want a private company to do it? Do you want, I don't know whom to do it, but give it some thoughts ahead of the bid. How should it be organized? And the main, not all of the evaluation criteria. You can't go into details this early. That could also backfire. Being too specific could backfire. And I say that because in 2018, the city of Leeuwarden
maybe were a bit too specific in their bid book. Leeuwarden is a city in the Netherlands, and the Netherlands have quite a strong tradition on evaluation and cultural evaluation. So they were very thorough with how they wanted to do this, and from what I heard from them, they somewhat regret that they were so specific, but at least the main evaluation criteria. And of course, dream big. You have to dream big. Otherwise, it will be if I could say so, a boring ECOG project, and you might not even get the ECOG project because it's not dreaming enough. But still, be realistic about the evaluation criteria. Find the balance. Make sure that the evaluation criteria are measurable and, of course, achievable. And also get advice. One of the best things we did as evaluators was that we were consulting with the Liverpool 08 people, or some of the people from the Liverpool 08 organization, learning from them how they did the evaluation of Liverpool, because prior to us, Liverpool was the big evaluation ECOG. So we definitely gained a lot from learning from them. So once you get nominated, get as much advice as you can, especially in the preparation and the setting up phase. And then kind of a thing I have, because I not just regarding ECOGs, but cultural projects in general. I have this thing about mentioning, please think about legacy strategy before it's too late. I see a lot of cultural projects, big cultural projects, that just rely on legacy to be happening. We are having this big event, so of course there will be a legacy. But it will not necessarily happen. It might, a lot of what is happening will have disappeared, and it will have disappeared from people's mind and people's habits soon after the project has closed. As I showed you, even a full year with ECOG events didn't really change cultural habits. If you want to change cultural habits, you need more than just the ECOG year itself. The ECOG year will only be the kickoff for a longer process, maybe a 10-year process, if you want, for instance, cultural habits to change. So you decide yourself, but my advice would be not to see the ECOG year as just a year to be finished, but as a starting point for something that will go on for 5, 10, maybe 20 years in the future. Yeah, that was what I had prepared to say to you, but it might have given you some comments or questions that you'd like to announce. Perfect, thank you, Hans. You're mute. And perfect, thank you for your presentation. I mean, I'm sure there are some more questions, but we are running short on time. And you also mentioned that you have to leave. So you left your contacts. So perhaps any possible questions we could maybe address to you directly. So thank you very much for your time, and thanks to everyone who survived until the end of the conference. Hopefully, in case we are going to get the title, we are definitely going to come back to you for further advices on the evaluation process. Thank you. I can't hear everything you're saying, but yes, you are more than welcome to get back with questions or what else. Perfect. Thank you very much.